Good evening, ladies and gentlemen. Good evening. A warm welcome to today's session. The Gronthee Facebook online series, 100 Poets Around the World for Love. It's amazing to have such a great responses from poets, from poetry lovers all around the world for this series. We have done already 3 episodes, and this is the 4th episode of this series. Many thanks to all of you, the poets and poetry lovers, and those who are leaving inspiring comments for us to continue this series and sharing this live streaming to your timeline and giving the opportunity for your friends to be the part of this beautiful series. And I'm sure poetry, the haunting verses of poetry of phenomenal poets of this time. The sound should be muted actually, if we kindly, right. So if you are loving this wonderful series actually, the episodes that offers you the haunting verses of prominent and phenomenal poets of this time, and they're talking about love, they're talking about your poetry, about their poetry, and they're reading captivating verses. And I'm sure this is giving you a mental solace while you are self-isolating in this difficult, unprecedented time. So ladies and gentlemen, as you know, the Gronthee is predominantly a leading South Asian literary platform that delves into the promotion of new voices, experimental literature, philosophies, different movements, new thinking, but it also is getting more global day by day. So although it mainly deals with South Asian literature, philosophy, sociology, but it also becoming quite globe-centric nowadays. And poets, philosophers, thinkers all around the world are supporting Gronthee's initiatives quite passionately, and we are really grateful to all of them. Let me introduce our panel members today. As you know, as part of 100 poets all around the globe, actually, for love, this series, we present 5 poets in every episode, and it happens on every Saturday at 4 p.m. Today, we have another 5 poets, phenomenal 5 poets of this time. I'm sure you will be loving their verses and then their way of thinking, their thinking about poetry. But let me introduce our panel members. Let me start with Shaheen Mitul, a wonderful spoken word artist, a friend, and a concert organizer. Many thanks, Mitul, for joining and all your support for this series. And a warm welcome to today's session. Thank you. It's a pleasure and a privilege to have all these phenomenal poets as our distinguished guests. Welcome to you all and looking forward to your poetry. Thank you. Thank you, Mitul. And let me also introduce the editor of the Gronthee, poet Shamim Shahan. Many thanks, Shamim Shahan, for joining, and a warm welcome to today's session. Shamim Shahan, you need to perhaps unmute yourself. Good evening. Today is the 4th day of 100 poets around the world for love.
as part of the Gronthee Facebook Live series. I cordially welcome one of the renowned leading poets of contemporary, Kumar Chakraborty, poet Nandini Mehra, poet Rose Dew, poet Sebonty Ghosh, and poet Dr. Zillur Rahman. Poet and my friends and brother T M Ahmed Kaysher has already introduced about Gronthee initiative. The Gronthee is one of the top platform for South Asian literature, philosophy, and sociology in Britain. We start with bunch of friends at the beginning at early 1990s. That was purely Bangladesh centric. Now it is becoming quite global platform. The people we invite to this platform have created their own location from their respective places. It may be poetry, stories, article, novel, or criticism. From the beginning of the Glen to the present day, everyone is doing the work on their own. I would like to express my sincere gratitude to those friends, including poet Jofi Setu, poet Mushtaq Ahmad, poet Mahbub Lilen, poet T M Ahmed Kaysher, novelist Ahmed Minhaj, poet Helal Ahmad Chaudhry, poet Fazlur Rahman Babul, poet Lag Ahmed Numan, and many more. The Gronthee has been able to conquer the country and create a unique platform in the world. A series that we have started on the Facebook Live is being watched from all over the world. Greeting and love to all who are watching this show today. Thanks to everyone, including one of our team member, poet Shaheen Mitul. Best wishes. Thank you. Many thanks, Shamim Shahan. Just a humble request to all of our poets. I'm not sure, I'm wondering whether you found the link okay. This is streaming live from the Gronthee page. It is also streaming live from Shodho profile page. It is also streaming live from my profile, and it should be available in the Gronthee's editor, Shamim Shahan's profile page as well. So please feel free and let your followers join this wonderful, phenomenal session of poetry and insightful talk about poetry. So those who are watching, a kind request to all of you as well. Please leave your suggestion, comments, and also share this live streaming for your friends. So I am personally delighted to have some 5 friends, actually. They are poet, and like I said, the phenomenal poets of this time. And let me introduce our let me start from Zillur Rahman, a friend and a wonderful poet. Many thanks, Zillur Bhai, for joining, and a warm welcome to today's session. If you kindly unmute yourself. Thank you. Good evening to all. Thank you very much. And I appreciate the activities of Gronthee. Thank you. We also have Nandini Mehra. Many thanks, Nandini, for joining, and welcome to today's session. Thank you very much. It's a pleasure to be here. Thank you. We have a poet who joined from India, Kolkata. Zillur Rahman joined from Bangladesh, and Nandini from Singapore. Sebonty Ghosh, many thanks, Sebonty, for joining as part of this series, and a warm welcome to today's session. Yes, I'm very much happy to be here. It's my pleasure. Thank you, Gronthee, and all of you. Thank you. We are also delighted to have another phenomenal poet, Kumar Chakraborty. Many thanks for joining, and a warm welcome. Thank you, and Shubh Sondra, good evening as well as good afternoon.
maybe from and first and foremost, actually, I express my thanks and gratitude to Gronthee for arranging this kind of congregation of poetry recital, and I feel proud to join with you here today. And this time, the pandemic deluging condition, I think that this kind of arrangement can help us to get one catharsis to avoid the reverse reality of pandemic. Thank you so much. Thank you, Kumar Chakraborty. And Rose True, a friend, a wonderful friend, and a wonderful poet who actually joined Gronthee's International Poetry Festival last year. Yes. Many thanks, Rose, for joining as part of this series today. And a warm welcome to today's session. Thank you very much, Kaysher. I very much remember last year's wonderful event. It was a beautiful day with people everywhere, and so we are still together, which is really good. Exactly. You know, yes. Social distancing can't take us away. Actually, social distancing can't alienate ourselves. We are still together. We're still together. Many thanks, Rose. So let us start from Rose. Okay. If you kindly, Mitul kindly give a brief introduction about Rose, and then we'll start from her poetry. All right. Thank you. Thank you. Mitul, Rose, I'll come back to you. If Mitul can give a brief introduction about you. I see. Yes. Sorry. Thank you. Thank you. Rose Drew is a poet and anthropologist, a public speaker, editor, book publisher, and events manager. She has co-hosted the York Spoken Word Poetry and Prose Open Mic since January 2006. Rose and her partner Ellen are founding members of York Literature Festival and Rydal Book Festival. During the 2015 Rydal Festival, Rose was delighted to interview Stephen Kalman about Man on Fire. As a performance poet, Rose has taken the stage in London, Connecticut, Miami, New York, Old York, and Bloomington, Indiana. Rose, an award-winning poet, has been published in anthologies, journals, newsprints, books, and online. She enjoys nurturing other writers and has led successful workshops on performing poetry and runs a small press called Stairwell Books. As a poet, Rose has supported Buddy Wakefield, Rob Orton, Kate Fox, and other luminaries and performed at York Literature Festival, Rydal Book Festival, the Edinburgh Fringe, and Ilkley Fringe, among others. Rose writes about sex, death, skeletons, politics, parenthood, and she has won a few slams. Thank you. Many thanks, Mitul, and welcome, Rose. Wow. So, Rose. Yes. This is pleasure. Actually, this is a huge pleasure for us to have you as part of this. Many thanks for your interest and your your consent and then beautiful kind words on the festival that you joined last year. Yes. So, Rose, before we move on to your poetry, if you kindly tell us, as you know, the series is called 100 Poets Around the World for Love. So if you kindly tell us, what's your idea about love? So when you see the word love, what kind of images come to your face, or what kind of words or flow of words strikes your mind? Well, do you know, when I saw when you mentioned that it was about love, I had a little laugh because I'm afraid I don't write love poetry, but a lot of my poetry is about how we have to show love to each other and we have to have understanding for love on a more global level. And that's why this global session is so good. The introduction was amazing. I don't think I would have said that much about myself. That's very funny. So in the poems I've selected to read today, I'm going to be talking about the love of nature, the love of a memory I have from childhood,
the love we really have to have for refugees and people who must have a place to go because it is one planet and where else can people go? And the love we have to have for each other as humans, talking about students, talking about other people who don't necessarily always fit in. And so I'm not going to do all those poems now, obviously. I'm just going to do little bits as we go along. So that is how I've interpreted it. And sometimes it's how you have to hold the government to account for how it shows love, if you will, for us, because we are the responsibility of the various governments. They have to take better care of us with this virus, frankly. So thank you, Rose. If we kindly start reading, perhaps 2 or 3. I'm going to do 2 poems right now. Right. And, okay. Great. And one is very new. There's a hedge near our house that I bicycle past or I walk past, and it's been taken over by birds. There's usually birds there, but if you think about it, because we've been locked down since March or before, for many small animals, their entire life has been free of a lot of humans. So they have had a more natural existence for the first time in a long time. So this is a new poem, so it probably has to be fixed later, but you're the first to hear it. Hedgerow. There's a Barney in the tangled hedgerow round the one-ways nearby. One angry fluff of gray-brown huffs up irritably above the waving strands, followed close on by his tormentor. So few places left to squabble, nest, to scream their random songs. Songbirds get sucked up for olive oil. Mediterraneans roast whole flocks snatched mid-migration and eat them, beak and all, as treats. But you wouldn't know it from the racket round this block encircled by hedge. May the council never tame this mess. May it ever teem with tweeting life. And then the next poem I'll read right now is on baby food. Right. Baby food. My first baby food was mango. I knew this to be true. I know because my mother told me, and I love the taste of sweet summer and the sea and comfort. My mother left me with a friend the first 2 years of my life. I know this to be true because my dad told me. He kept blurting it, actually the last year or 2 of his life. I know this because he insisted. And everyone else knew too, but said nothing because back then such things were shameful. I've asked my mother about this friend often. She forgets the name. I sneak the question in between her rambles among lucid moments. Still, she forgets. I ask about mangoes. She forgets those too. My first baby food was mango. I believe this might even be true. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much, Rose. I will talk. Mitul, if you kindly read some comments from the audiences, whether we are heard okay, sound is okay, or if they have if there is any concern to share. Yeah. I don't see any concerns about sounds, but there are a few comments. I'll read some of them. Rizwanullah RP, welcome. Good description of love and its different aspects. Prahlad Dash, good evening. TM Nurul Alam, thanks everyone. Then Shamim Reza, Priyo Kobi Shampadok Shamim Shahan, Shobbosati Lekhok TM Kaysher, Priyo Bondhu Kobi Kumar Chakraborty, Kobi Zillur Rahman, Bondhu Kobi Sebonty Ghosh, ও আন্তর্জাতিক লেখকগণ অভিবাদন চমৎকার আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম Shamim Reza লিখেছেন. Shamim Reza is one of the phenomenal poets of this time actually, and then a grand supporter of literary activities in both in Bengal, to be honest, and also a firm supporter of this series, who is helping
meaningfully from behind the sun, from behind the scene. So many thanks, Shamim Raja, a wonderful friend and a wonderful poet, a wonderful fiction writer as well, and a mentionable academician. Many thanks for your help and support. So let us go back to poet Kumar Chakraborty. Mitul, if you kindly read a brief introduction on poet Kumar Chakraborty, and then we'll go back to him after this. Kumar Chakraborty, a poet, essayist, and translator, was born in Kumilla in 1964 and currently resides in Dhaka, Bangladesh. His works include 6 volumes of book of verses, 5 volumes of essays on art and literature, 1 volume on the study of suicide, and 4 volumes of translations. Kumar Chakraborty, one of the prominent contemporary poets of Bangla literature, writes poetry to explore different poses of human mind at different layers of its exposure with various colors and shapes. Different elements of the cosmos frequently appear in the poetry of Kumar Chakraborty. Those elements are gelled with human characteristics to express some selected human plights caught in some particular moments in the course of life. He has been honored with Humayun Azad Poetry Award and Loco Poetry Award in 2010. Thank you. Bah. Many thanks, Mitul. And many thanks, Kumar Chakraborty, for joining as part of the series. Quite fortunately, I managed to read some of his beautiful, meditative verses of poetry. It's an honor to have you as part of this series. So let us start with the same question. What does love mean to you? It may mean to you something very funny, or but love overall, not just love between man and man, or man and woman, or woman and woman. Love is, love from a vast paradigm, from vast point of view. If you kindly tell us briefly, Thank you. What does love mean to you? Thank you, Ahmed Kaysher. Actually, what I can say you that I am not predestined to write poetry, rather I am predestined. Because to write poetry is nothing but a searching towards my inwardness, actually. And it's not only the way of searching of my inwardness. There are so many ways. Whenever I enjoy music, this is also one kind of searching of inwardness of mine. And whenever we even talk to somebody, even talk to a tree, it's one kind of searching of my inwardness. So to write poetry is not a mandatory thing, what I feel for me, but to touch the essence of the reality of the essence of the self, and essence of the, what I can say, the inner part of the world, actually. And what I can say that it's nothing, it's one kind of searching to touch the great unknown, maybe the invisible matter or invisible things, something like this. And in this pandemic, much more stronger in my mind, and nothing else. They are above than the materialistic interpretation of personal interpretation of everybody, personal interpretation. And besides, I have another kind of interpretation of mine, nothing to touch, to put myself onward the invisibility or the great or grand unknown. So in context of this kind of interpretation, just it's not mandatory, it's not fixed for me. It's just these moments, thinkings that I feel just now. So that's all. And
Is there anything to be asked from your side for me? No, I'll come back to you. I will perhaps come back to you afterwards. If you kindly start reading perhaps about 2 or 3 now, and then I'll come back to you again with some more questions. So Sorry, I'm not actually. I'm not catching you rightly. right, what I said, we can start reading poems now. If you kindly read about 2 or 3 poems now, Poetry. and Okay. then Okay. I'll come back to you afterwards. Yes. Yes. Actually, how can I put my poetry? Is it in English or in Bangla? Both. If you kindly read, Both. perhaps, yeah. So I would like to actually introduce my poetry first in Bangla because Right. I love Bangla. Great. Great. So, আমার কবিতাটির নাম হচ্ছে ইউলিসিস আর আমি। ইউলিসিস এন্ড আই। বাহ। ইউলিসিস যে জাহাজের নাবিক, সেই জাহাজে চড়ে আমি বেড়াতে চাই 10টি বছর। ইলিয়াম থেকেই থাকা আমার ভ্রমণের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে আমার স্মৃতি, আমারই স্বপ্নের দর্পণ। আমার ভেতরে সমুদ্র, বাইরেও সমুদ্র, ধমনীগুলোতে প্রবহমান বেদনার লিথে। উড়ন্ত চুলগুলো মেঘে ছাওয়া, বৃষ্টি এলে ভেঙে পড়ে সমুদ্রে চিহ্নহীন অপরিবর্তনীয়তায়। জানি আমি অমরতা হলো ট্রয়ের ঘোড়া, যে অনেককে নিয়ে হয়ে যায় একা। প্রতীক্ষার প্রহরগুলো ইউলিসিসের অশ্রু রাশি, যে ঝড়ে একা জলহীন। আর সমুদ্রের তলদেশ হলো তার বুক, যা সে বিছিয়ে দেয় অজানা সংকেতের দুরাশায়। ইউলিসিস জানতো প্রতিটি সমুদ্রের সীমা এবং সীমাহীনতা, জানতো তার সীমান্তগুলোর রহস্য, যেখানে মেঘেদের পাহাড়া বস্তুত জাহাজ ডুবির কথা মনে করিয়ে দেয়। জানতো জীবন হলো অলিক উপস্থিতি, এক অসম্ভব প্রত্যাবর্তন, যা সমুদ্রের আলগুলো ধরে অনন্তের দিকে পথ করে নেয়, নিজেকে পুনর্বার একা করে চলে। ধন্যবাদ। Have you got the translation of ইংরেজি this? কবিতা যাবো পরে? Yeah, please do. If you kindly, have you got the translation of this poem? No, it's not available. No, that's fine. If you kindly read this poem, yeah, if you kindly read another one. Another poem I can. Yeah, read. sure. Okay. This poem, actually, the name of this poem is Perplexity. Perplexity, I come and sigh and sit beside you and go on pondering. I am peripheral, and you also have left away all signs of your presence. I can realize there was lamentation and anxiety unparalleled. Life is onward. Death makes it stationed and turns into an inherent presence, bright and surprising on the epitaph. We are also surrounded with death. See the house of invisibility, the inherent lessons of falling eternity. Death keeps memories and time under its own control, absolutely beyond resistance. We had to go. Trees also had to give ear to the falling sound of their souls, as birds try to keep the soul grammar of their wings, a playful alteration of the visible and the invisible. Perplexity, there goes on a strange, outdated negligence here. Thank you very, very much. Many thanks. So let us go back to another poet. I'll go to you, no problem. Yeah, I'll come back to you. Yeah, I'll come back to you again. Mitul, if you have we got any more comments that you can read? Or
Yes, I can read a few. Bonani Chakraborty, অনেক কবিকে আবিষ্কার করছি গ্রন্থের মাধ্যমে, এ আমাদের পরম পাওয়া. And Bonani then, Chakraborty is a wonderful poet from Calcutta, a wonderful friend of us. Many thanks, Bonani, for watching. then Rizwanullah Arvi commented on the poem that Rose read earlier. He has written, "It is mango season in India." Bahba Kumar, Dilaur Rahman Mujib is watching, Royce Rahman is watching, then Hafiz Rashid Khan, দেখছি শুনছি গ্রন্থের মনোময় আয়োজন. Many thanks. Hafiz Rashid Khan is also one of the leading poets of late 80s. Many thanks, Hafiz Rashid Khan, for watching. Royce Rahman from New York is a poet himself. Many thanks for watching. Dilaur Rahman Mujib, a lyricist. So those who are watching also somehow connected to poetry. So many thanks for watching and for your comments, obviously. So let us go back to Sebonty Ghosh. Mitul, if you kindly read a brief introduction about Sebonty. Sure, thank you. Sebonty Ghosh, an eminent poet and short story writer, was born in Shiliguri, Darjeeling district of India. Born in 1967 and a teacher by profession, Sebonty Ghosh has published several books, including Amader Kotha, Je Thake Andhokare, Bangla Mam, Furti o Bishad Kabbo, and Dil Doria, to name a few. She is also a past recipient of the travel grant from Sahitya Academy and senior fellowship from Department of Information and Culture, New Delhi. She did her senior school level graduation and masters from Rabindranath Tagore's institution, Shantiniketan, Vishwabharati. Sahitya Academy award-winning Nepali poetry collection, Shanti Sandeho, was translated by her in Bengali. Sebonty received the prestigious Krittibash Award and Onita Sunil Kumar Paschim Bongo Bangla Academy Award. She participated in Sark Literary Festival Bhubaneswar, Sark Literary Festival Dhaka, and Dhaka Lit Fest. Thank you. Many thanks, Mitul. And also, I would like to add a comment from Rahul Purkasto, poet Rahul Purkasto, who has been featured as part of the series. Many thanks for watching. And he said, Bahba Kumar Chakraborty, and that goes to Kumar Chakraborty's poetry while he was reading. So Sebonty Ghosh, how are you? Are you all right? Fine. It's all right. How are you coping with this new normality or new reality or new Yes. new situation? How is Kolkata at this moment, and how are you coping with this? Yes. First of all, my English is horrible. That's why না একদম আপনি বাংলাতে বলতে পারেন। আপনি হ্যাঁ। আজকে আমরা যে নতুন বাস্তবতার কথা বলছি অথবা নতুন আপনার নরমালিটির কথা বলছি। New normal. It's new normal. একদম নিউ নরমালিটির কথা বলছি। এর মানে এই নিউ নরমালিটির মাঝে কিভাবে আছেন, কেমন আছেন, কিভাবে অ্যাডাপ্টেশন গুলো, অভিযোজন গুলো করছেন নতুন নরমালিটির সঙ্গে, এবং কলকাতা কেমন আছে? প্রথম দিকটায় তো আমরা সকলেই একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, তো এখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি যে মানুষ শেষ অবধি লড়াই করেছে। আজ যখন থেকে সভ্যতা শুরু তখন থেকে মানুষকে লড়াই করতে হয়েছে, তার প্রকৃতির সঙ্গে লড়তে হয়েছে। আর আমরা ঠিক সেইভাবেই যেন অনেক হাজার বছর আগে ফিরে গিয়ে আবার প্রকৃতির সঙ্গে একটা ক্ষুদ্রতাকে প্রাণ আসলে বলতে পারবো কিনা সন্দেহ, তার সঙ্গে আবার লড়াই শুরু করেছি। এইভাবেই একটা নিউ নর্মাল লাইফের সঙ্গে আমরা অ্যাডজাস্ট করতে শুরু করেছি। আচ্ছা, আরেকটা আমরা সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি কবিদের কাছে, অনেক সময় কবিদের কাছে মনে হয়েছে এই প্রশ্নটা আসলে জরুরি কিনা। অনেক সময় এই প্রশ্নটার মুখে আমরা মানে সহসাই আটকে উঠি, একদম বলতে গেলে শিউরে উঠি মাঝে মাঝে, যে একজন কবিকে আমরা যখন জিজ্ঞেস করি যে আপনার কাছে ভালোবাসা কিভাবে ধরা দিয়েছে, তো ভালোবাসা তো জীবনের আরেক নাম। আসলে ভালোবাসাকে ধরা মুশকিল, মানে যাই বলবো সেখানে কথা বলছি এর মাঝেও ভালোবাসা একটা অন্য একটা
ঠোঁট এবং জিভের একটা অন্যই তো আছে, সমস্ত কিছুর মাঝে যে কোনো মেলবন্ধনই তো এক ধরনের ভালোবাসা। তো এই যে একটা ব্যাপক একটা চিত্রের মাঝে পড়ে যাওয়া, একটা ব্যাপক একটা গভীর একটা বিশালত্বের কাছে পড়ে যাওয়া, যখন ভালোবাসা শব্দটা উচ্চারণ করা হয় তখন অনেকেই আমরা শিউরে উঠি। এ নিয়ে আসলে বলতে যাওয়াটা কি ঠিক? আর আরেকটা হলো ভালোবাসা নিয়ে কি বলার আছে? ভালোবাসা তো আছেই। তা আপনার কাছে ভালোবাসা শব্দটা উচ্চারণ করার পরে আপনি কি দেখতে পান আসলে? মানে যদি ব্রিফলি একদম সংক্ষেপে যদি, আমি জানি একদম। সংক্ষেপে বলাটা বেশ কঠিন। হ্যাঁ হ্যাঁ, একেবারে সংক্ষেপে। আমি এমনি আই এম নট আ গুড ওরেটর। আমি সংক্ষেপেই বলবো। পৃথিবী আসলে দুরকম, একটা মানুষের পৃথিবী আর একটা হচ্ছে তার তার সময়টা কম, আর একটা পৃথিবী হচ্ছে যখন থেকে পৃথিবী তৈরি হলো অন্যান্য প্রাণ এলো। আমরা সবসময় এই পৃথিবী বলতে গিয়ে মানুষের পৃথিবীর কথাই বলি, যে আমি যেখানে বিলং করছি, যেখান থেকে মানব সভ্যতার ইতিহাস শুরু হচ্ছে, সেটাকেই বলি যে এখন আমরা খারাপ আছি, কিন্তু পৃথিবী এখন খুব ভালো আছে। মানুষ খারাপ আছে, অন্যান্য প্রাণীরা খুব ভালো আছে, প্রকৃতি ভালো আছে, মানুষ খারাপ আছে। আমার কাছে পৃথিবী হচ্ছে ওই আগের পৃথিবীটা, যেখান থেকে প্রাণ শুরু হয়েছে, প্রকৃতি আছে এবং সমস্ত পৃথিবীটা এক। এটা একটা বড় করে বলার জন্য নয়, আমার লেখার মধ্যেও তাই আছে। আমি যা ট্রান্সলেশন পড়বো তাই আমার কাছে হচ্ছে সমস্ত পৃথিবী এক, এবং মানুষ তার বন্য প্রাণের বাইরে প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে কোনো জায়গায় বাঁচতে পারে না, এবং সেটাই আমার কাছে ভালোবাসা। আমার একটা বিরাট ভালোবাসার জায়গাই হচ্ছে এই প্রকৃতি। এবং সেটা প্রকৃতিটা মানুষের গেজ দিয়ে দেখা নয়। একটা হাতি যদি উল্টো দিক থেকে আমাদের দেখতে পেত, কেমন লাগতো তার? বাহ, একদম একদম। হ্যাঁ, অসংখ্য ধন্যবাদ সেবন্তী। একটা খুব ভীষণ সুন্দর করে বললেন, ভীষণ সুন্দর করে বললেন। আমরা একটু কবিতা শুনতে চাই। এটা হলো প্রক্রিয়াটা হলো আমরা এক একজন কবির কাছে বারবার ঘুরে ফিরে আসবো আর কি। তো এখন যদি দুটো কবিতা পাঠ করা যায় তাহলে আরো কবিদের সঙ্গে কথা বলে আবার আপনার কাছে ফিরে আসবো। প্রথম কবিতাটা পোয়েট টেগোর or গালিব। He sat next to me, turning the pages quickly and calmly. From the nib of the quill, alphabets dropped out like a row of ants, healthy, disciplined. Flying couplets, assimilating thoughts pitiable. I feel too small, less than my little self. Hafiz, Rumi, Bhababhuti, like a number of clouds. Why must a coffin of a poet be so small that will make us include his name in our party? I did not know when he left. From his silken angrakhas and loose-fitting gown, you all are confused. Do not assume he was one of you from his clothes. Look, touching Ishopanishad and Diwan, the sun is setting. Look in this peaceful monument. The evening is dawning, quite touching Jamuna. Do not break up your poet into smaller fragments. 3.5 arms length will fall short too. This is my first one. I don't have the translation. Did you say this is a translated one? Yes, pardon? If you can read the Bengali one too, if that's okay. But I don't have this Bengali one. That's why I'm recite another poetry. All Okay, these are not new, because I do have new poetry, but I don't have the translation. Okay. Diary of a soldier. What did the war teach us? To back up from life every day. Just the way sodomy comes in the life, full of march past and barracks. The way rifles are pointed at God in the void called border. Just the way a lunatic fires aimlessly at anybody. Night descends slowly but surely beneath eyes. It is no more possible to make out anyone in the darkness. Nobody even wished to. Where masochism and rage are
only complimentary. Can anybody be anybody's friend? Shadow lines can be wiped out, but like a faint trace of chalk on a wet slate, we cannot forget the vulgar word boundary. Who knows if someone is mopping the slate across the border? Women are like fresh buns here, just the way love and gunpowder coexist side by side in the movies. Provisions too is foiled by the hard ice in summer. We search for country amidst ice, just like ants search in trance their world if placed on palms. Yeti and phantoms visit instead. We return to our home only to face our insanity. Thank you. I have the translation. Can I read it or afterwards? Please, no, please do, please do, please do. Okay. সৈনিকের ডায়েরি। যুদ্ধ আমাদের কি শেখালো? প্রতিদিন জীবন থেকে পিছিয়ে আসা, যেভাবে মার্চ পাস্ট আর ব্যারাকের জীবনে সমকাম আসে, যেভাবে সীমান্ত নামে শূন্যতায় ঈশ্বরের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে থাকে, যেভাবে উন্মাদগ্রস্ত গুলি ছুটিয়ে দেয় যে কারোর দিকে। একটু একটু করে বরফের নিচে রাত নেমে আসে, এমন আঁধারে পরস্পরকে চেনা যায় না, চিনতে চায়ও না। মর্ষকম আর রুটি যেখানে সমার্থক, সেখানে কি কেউ কারো বন্ধু হতে পারে? মুছে দেওয়া যেতে পারে কাল্পনিক রেখা, ভিজে স্লেটে যেমন হালকা চক লেগে থাকে, তেমনি কিছুতেই আমরা ভুলতে পারি না সীমান্ত নামে অশ্লীল শব্দটিকে। কে জানে ওপরেও কেউ স্লেট মুছছে কিনা। মেয়েরা এখানে টাটকা রুটির মতো, সিনেমায় যেমন দেখি প্রেম আর বারুদ যেন পাশাপাশি, এখানে অপর্যাপ্ত রেশন, গ্রীষ্মের কঠিন বরফে হস্তমৈথুনেও সুখ নেই। হাতের তালুতে দাঁড়িয়ে পিঁপড়ে যেমন আদিগন্ত মাঠ দেখে, আমরা বরফের মধ্যে দেশ খুঁজি, বদলে ইয়েতির মতো ভূতেরা আসে। শহরে ফেরার পর আমাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। That's it. Many thanks. Mitul, if you kindly read some more comments, and then we'll go back to other poets. But many thanks, Sebonty, for this beautiful poems that you read just now. Thank you. স্বরূপ মণ্ডল, খুবই উপভোগ্য এই অনুষ্ঠান। রাহুল পুরকায়স্থ, সুন্দর সেবন্তী, Jofi Shetu, congratulations to all. Many thanks. Jofi Shetu is also another wonderful poet from Bangladesh, who was part of the parcel of the Gronthee's initiative, and he also was featured as part of the series just a few weeks ago. So many thanks, Jofi Shetu, for your kind comment. Let us go back to Zillur Rahman, poet Zillur Rahman. Mitul, if you kindly read a brief introduction about poet Zillur Rahman, please. Sure. Zillur Rahman is a poet, prose writer, and translator. Born on 16 November 1966 in Chittagong, Bangladesh, Mr. Rahman is a histopathologist and psychopathologist and is currently serving as a professor and head of the Department of Pathology at Chittagong Medical College. His writing was first published in the daily Purbotara in 1983. Among his noteworthy publications of poetry, prose, and translations are ক্ষয়িষ্ণু চাঁদের যৌবন, অন্য মন্ত্র, সাদা অন্ধকার, আত্মজার প্রতি, শতখণ্ড, অমৃত কথা, নাজিম হিকমতের রুবায়াত, এমিলি ডিকিনসনের কবিতা, etc. He is the editor of Jodio Uttor Megh and has been writing in many little magazines and literary publications. Among his medical publications are Pathology Tutorial Volume 1 and 2, research articles, 56 original articles published in different international and local journals, including Nature,
scientific editorials in international and local journals. Thank you, Mitul. Hello, Zillur Rahman. Zillur ভাই আপনি কেমন আছেন বলুন তো? কেমন আছেন? চিটাগং কেমন? Especially during this pandemic, how are you coping? How are you coping with the new normality? চট্টগ্রাম কিন্তু ভালো নেই। হ্যাঁ, আমরা বর্তমান সময়ে চট্টগ্রাম খুবই ভালো অবস্থায় নেই। আমাদের আশেপাশে অনেক মৃত্যুর সংবাদ প্রতিদিন আসছে। প্রতিদিনই আমাদের ডাক্তার অসুস্থ হওয়ার খবর পাচ্ছি, আত্মীয় স্বজন অসুস্থ এবং মৃত্যুর সংবাদ পাচ্ছি। ফলে চট্টগ্রামে আমরা খুব বেশি ভালো অবস্থায় নেই। তারপরেও জীবন তো আর থেমে থাকে না, সে কারণে আমরা জীবন চালিয়ে যাচ্ছি এইগুলোর ভিতরেই। You are also a key worker because as a physician, as a doctor, you perhaps have to go and visit hospital almost every day, quite regularly. Yes. So how are you coping with this? Yes, we have to go to hospital, but you know, I am a pathologist, so I do not go to the patient directly. So I report some cases. I do histopathology, so I report the tissue. That's why I do not come in direct contact with the patients. Roaming around us. That's why in the environment. Yeah. I'm sure you are staying safe. This is the only concern from us. Poets have to stay alive because we always say, remember, Rose, we said in last festival, if the world would be led and ruled by poets, yes, it would be far better place than it was. It is now. Yes. So we believe in this. We are firm believer of this, and then we think poets have to stay alive and do their poetic journey, continue their poetic journey, and influence others for better humanity, to make a better, we have to create a better world. Do our poetic journey, feel our. Thank you. Let us ask you the same question. What does love mean to you? If you kindly tell us briefly. I know this is a vast paradigm. I mean, this is an ongoing, unending, perhaps an unending narrative. If you start, it will never end, because love is the seed of everything. Or you can say love is just nothing as well. So if you kindly tell us. Yes, thank you for the question. To me, love is life. Life means not human life. To me, the life means the creature, that the living things, the environment, whole environment surrounding us. All these things are with us. All are incorporated with my life, with our lives. That's why, to me, love is life. Great. Thank you very much, Zillur Rahman. If you kindly start reading now. So perhaps about 2 poems now, and then I'll come back to you again. We'll have more poetry afterwards. Okay. At first, I am reciting one poem which I do not have any translation, that is in Bangla. It's very recent, written on 20th June.
হাসনু হেনা ও মা। হাসনু হেনা কোন মাসে সুবাস ছড়ায়, মা আমার ভুলে গেছে। হাসনু হেনা কোন মাসে সুবাস ছড়ায়, মা আমার ভুলে গেছে। 70 পেরিয়ে গেলে কেউ কেউ ভোলে ফুল গাছ। যেমন ঘূর্ণির তোড়ে গাছটি মটকা মেরে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়, সমস্ত পাড়ায় তবু ছড়িয়েছে ফুলগন্ধ, নালা নর্দমায় কাদায় জংলায়। তারপর জলের ভীষণ টানে ফুল পাতা ভেসে গেল চাক্তাই খালের জোয়ারের জলে। ওখানে সুবাস খুব প্রয়োজন ছিল পাঁকের জঙ্গমে। হাসনু হেনা ভেসে গেলে জ্যোৎস্নার চাঁদ ল্যাম্পপোস্টের বাতি ছাড়া কিছু নয় আর। হাসনু হেনা ভেসে গেলে জ্যোৎস্নার চাঁদ ল্যাম্পপোস্টের বাতি ছাড়া কিছু নয় আর। ম্লান ফিকে স্বাদহীন গন্ধহীন জ্যোৎস্নাকে কোনোদিন চাইনি জীবনে। সেই যে প্রথম বোধ, যে সন্ধ্যায় রূপলি উঠোন জুড়ে জ্যোৎস্নার মায়া চাঁদ আর হাসনু হেনা গন্ধ বিলিয়ে অমল আউলা ঝাউলা করে আলু থালু করেছে শৈশব। মা আমার এক রাতে সে উঠোনে চুল খুলে ছেড়ে দিল চন্দ্রালোকে হাওয়ার মাতমে। সেদিন সুতীব্র ঘ্রাণে বারবার টেনেছি নিঃশ্বাস চুলের হাসনু হেনার। সেই থেকে যত প্রেম ওই হাসনু হেনার সাথেই। সকালে কুড়িয়ে নিয়ে ঝরে পড়া সেই ফুলে যত্নে মমতায় রাখি, নরম করতলের আদরে আহ্লাদে। যে রাতে মা চুল খোলা চাঁদের তলায় বসে হাসনু হেনা ঘ্রাণ হা করে টেনেছে, নারীর সৌন্দর্য বুঝি আমার প্রথম আবিষ্কার, প্রেমেরও প্রথম। বাহ বাহ বাহ, বিউটিফুল। হাসনা হেনা ঝরে গেলে পূর্ণিমার চাঁদ ল্যাম্পপোস্টের আলো ছাড়া আর কিছু নয়। সো বিউটিফুল ভার্স। If Hasna Henna, if flower drops off, then moonlight just turns into an insignificant light of lamppost, nothing else. Beautiful. Thank you. এখানে আমি একটু ওই হাসনু হেনা বলেছি কারণ আমার মা হাসনা হেনা বলতেন না, উনি হাসনু হেনা বলতেন। সেটা বল। আমার পরের কবিতাটি, এটা আমি প্রথমে বাংলায় পড়ে তারপরে ইংরেজিটা পড়ব। সেই বাঁশি দমকল বাহিনীর সেলাল বিল্ডিং থেকে ভেসে আসা সেই সুর, সেই বাঁশি কে বাজায়। দমকল বাহিনীর সেলাল বিল্ডিং থেকে ভেসে আসা সেই সুর, সেই বাঁশি কে বাজায়। এখনো আমাকে ডাকে হেমন্ত বাতাসে, হাড় কালা করে দেহ কালার দুরন্ত পরবাসী। ফায়ারের বিশাল পুকুর থেকে ফাল পাড়ে বড় ছোট জলপরি মাছেদের ঝাঁক। সুপারি গাছের মাথা ঝুঁকে পড়ে জ্যোৎস্নার চাপে। সুপারি গাছের মাথা ঝুঁকে পড়ে জ্যোৎস্নার চাপে। কার পাপে মন এত কাঁদে, কার জন্যে বয়ে যায় বায়ু। রাত্রির গভীর হলে বাঁশির কান্না আহা, রাত্রির গভীর হলে বাঁশির বিষণ্ণ কান্না আহা। মায়া চাঁদ ঘিরে কুয়াশার জন্ম দিয়ে চলে। লাল বিল্ডিং এর ছাদ ধসে ঘণ্টাধ্বনি সময় জানায়। নীলিমা বিধ্বস্ত হয়ে
বুকের পাঁজরে ভরে জল সেই বাঁশি এখনো তেমনি বাজে হুহু দোকান পেতেই থাকি অনন্ত ইথারে ভেবেছিলাম কোথাও যাব না ঘরেই রব ঘর কোথা উড়ে গেল চন্দনের বনে এই কবিতা আমি ট্রান্সলেট করেছিলাম that flute from that red building of the fire department who plays the flute the melody that floats autumn still calls me in the wind making bones black for black the body moves out on a prank from the huge pond of fire department flocks of big and small mermaid fish leap up the heads of beetle trees pressed by full moon lean down whose scene makes the mind cry so much for whom the wind blows oh the cries of depressed flute at deeper nights elusive moon is surrounded by a fog the roof of the red building collapsed and the bell rang Nilima was devastated and water filled her ribs that flute is still so loud I keep getting 2 years in the eternal ether I thought I would not go anywhere. I would stay at home. Where did the house fly? In the sandwood forest. Many thanks. Great. We'll come back to you again. But many thanks for reading these beautiful poems. Mitul, I would like to go back to Nandini Mehra. If you kindly read a brief introduction on Nandini Mehra, but let me tell you something else about Nandini. Nandini is based in Singapore, but I really like one of her followers when she shared today's session in her Facebook. So one of her followers wrote that she shouldn't be one among 100 poets. She's only one. She's one and only. I believe she has developed her own way, her own voice. I fortunately read some of her wonderful poems, and her poem, the book of her poetry is available in Amazon. Those who are interested in, if you just type her name, it is available in Amazon. Mitul, if you kindly read the introduction, and let me also read some audience's comment, perhaps. Monica Chakraborty wrote a nice program. Ujjwal Chakraborty, Upasthabona. Ujjwal Chakraborty is another friend of us, a very powerful fiction writer. Many thanks for your kind comment, Ujjwal. Rosie Brahma, nice event. So Mitul, if you kindly read a brief introduction on Nandini Mehra. Yeah, sure. Nandini Mehra is a poet and writer who has just launched her debut book of poetry called Worlds Within, with a foreword by Gulzar, who calls it a hypnotic exploration of what lies within. She was born in Kolkata and studied English literature at Loreto College before moving on to a career in communications across India, the United States, Australia, and finally Singapore. Her book, Worlds Within, is available on Amazon Kindle internationally, and she has pledged all proceeds for the next 12 months to relief work in West Bengal in the wake of Cyclone Amphan. Thank you.
Thank you so much So for many, that. many thanks, Nandini, for joining as part of this series. So let us come back. Let us come back to you with a question. How are you, first of all? How is Singapore? And then during this pandemic, it gave all of us enormous time actually. And then perhaps people like us found a bit of opportunity to read a lot actually. So many books are piled up on our table. So perhaps this is an opportunity to read. So whose poetry are you reading at this moment? So let us start with this, and then we'll Thank listen you. to your poetry reading. Thank you for having me. We are well in Singapore. It's a cautious opening of the city, so it's a wait and watch situation. Of course, Singapore manages things quite well, I have to say. But you know, when the enemy sort of is invisible, you just have to play your part and do the right things, I suppose. Going back to the comment, I wanted to say it ties in very well. You know, like Nandini is not 1 in 100, she's 1 in 1,000,000 or whatever. It ties in with what you're talking about love, because that comment was not from some great fan of mine, it was from my father. So, Oh, that drama. Great. Oh, thank you. so you know, a father's Many love is thanks. quite blind. Congratulations to your father for having Thank such you. a wonderful Thank daughter, you. such a I think powerful. he'd be quite amused that it was brought up on this wonderful session. And our love and respect to your father as well, if he's watching now. Thank you, thank you. You had asked me what I'm reading now. Unfortunately, this lockdown coincided with the release of my book. So I was only reading copy after copy of edited manuscripts of my book, and finding something amiss in every new manuscript. So I've kind of been busy with that. And as you so graciously mentioned, yes, the book is out, and it's on Amazon Kindle, and that's pretty much what's been on my mind through this lockdown. And whose poetry usually you love to read for yourself whenever you are on your own? Whose poetry? You know, it's a funny thing. Like now, I feel I'm going back to the classics. I was reading Shakespeare's sonnets the other day, and what I haven't read in years since I finished, I think, English literature, I haven't gone back to the sonnets. But I suddenly picked it up, and I couldn't put it down because you know it's a familiar friend. I think what this lockdown is doing for many of us is, since we can't reach the people we love so easily, maybe we're reaching out to experiences that feel as familiar to us, you know, our loved experiences from our childhood or whatever it is. I'm sort of holding on to things that are maybe from not this time, but from another time. Thank you, Nandini. If we kindly start reading perhaps 2 or 3 points now. Sure. But before you start, I have to mention another comment actually. Perhaps Anjana Shen, is it somehow? That's my mother. I think only my father and mother are watching me. Right. So perhaps because I mentioned about your father, and your father is passionately perhaps is connected to your mom, and then he found your mom remained unuttered. So many thanks to Nandini's mom as well for having such a talented, powerful poet daughter. Thank you on her behalf. I'm sure she's watching. I wanted to read this poem called Poetry is a Snitch. Poetry is a snitch. It tells on oppressors who would rather we read the newspapers they print. It reveals intent that words conceal. It is a busybody. The woman knitting at the window behind the lace curtain, she saw where you dropped the knife. She knows. It is a child who wants to know about the mole on your nose or how you lost that eye. Not impolite, just curious.
It is the quiet guest who registers your big laugh, your extravagant hosting, your extra wide smile, but notices it didn't reach your eyes. You look into his eyes and you know that he knows. And sometimes, when times are dark, it is the traveling mendicant who grabs you by the throat and makes you swallow bitter pills in jagged verse. For you may not know your sickness yet, and you may not have seen the darkness as yet, but the winds have picked up an unfamiliar scent, and the songbirds no longer come. And those who have turned to look up at the sky, they have seen the clouds gather and heard the distant rumblings from across the hills. So with a tender kiss on love's sleeping eyes, poetry must quietly leave and find its way through narrow streets and snaking alleyways to darkened porches and shadowed nooks under bridges to gather where the others are. For there the words will come that speak of truth, and the words will be written and shared and spread, traveling to those who are asleep, so they too may awaken, so they too may know. And those who do not understand it, who seek to imprison it, to stifle it, to silence it with their might, they will now learn to fear it. Thank you. Next one, please. Maybe I read a more conventional love poem. This is again reminiscent of my time in India, and certain images, I suppose, may not be that familiar to Singapore, but certainly people from India or Bangladesh will be able to pick up on these images. It's called Peanut Shells. Let me bite softly into your desires. They taste of an apology I do not need. We will gather these faded, yellowing dreams left tethered to the bedpost too long, that silent hesitation in your eyes. Look, a little tendril wraps a promise around the iron bars at your window, that squirrel you see every day scurrying across the parapet, an oversized guava between its teeth. There is still time. Meet me. Meet me on a sunny winter afternoon up on the terrace that opens to the sky. The blue above belies the chill in the air. The sun is yet to concede. I will roll your dreams off the folds of my skirt and lay them down on yesterday's newspapers so they awaken. Soak in the sounds of the streets below. The sanguine sun gently stokes their forgotten fire. Neat rows next to the amla drying, sliced, quartered, and salted. Eaten well before it can be bottled, the heady tartness and salt will cling to our tongues and lips and fingers, and then at the tap, lapping in relief like thirsty summer puppies. I will find a place to sit cross-legged, as we used to do as children, and sing you a song of death in a language you do not know. And you will crack warm peanuts open and feed us both. And then, among the scattered shells of the past, we will teach each other forgotten things. And in this little corner of the world, all things will be possible. Thank you. Thank you. Thank you very much, Nandini, for reading these beautiful poems. Those who are watching, please do share this wonderful session of poetry and let your friends have the opportunity to be the part of this great session of hunting poetry. As you can see, those who are watching, I'm sure they are immersed into the magic of poetry so far. So let us go back to Rose again. So Rose, Yeah. and
again, we would like to listen to your poetry. If you kindly read about 3 or 4 now. Okay. But we also would like to ask you, why poetry? What is the need of poetry? Did you ever come across with this question? Whenever you write poetry, did you ever think why I'm writing poetry? Whether it is benefiting It's funny you because if you or tell others. your if you Well, say that you're a publisher poet, as well. yeah. You're a publisher. Yeah, because you're a publisher as well. So I mean, just to get your point of view, I know perhaps what you will answer, what you may answer, but perhaps this is, again, we would like to explore why poets. That's a very good question, because if you meditative tell someone people you're a like yourself. poet, if you tell someone you're a poet, they wonder, they're a little suspicious sometimes. Another poet will go, yes, of course she is a poet. But if you tell someone, oh, I'm a poet, they're sometimes like, oh, I don't know. So people, they think that poetry is what they did in school. They think that sometimes poetry are the old white men that they had to memorize and that don't have relevance to their daily life, or that they aren't shown how to find the relevance. But, you know, so that seems like an unfamiliar and an archaic art form. But poetry, it's from the heart. And poetry doesn't have to be grammatical, and you can make up words, and you can use part of a sentence, and you don't have to spell correctly, and it can just be one line. And you don't always have to have a full sentence with a beginning and a middle and an end and the proper verb. A poem, a line can just be just the words that you need, just an image. And you can say things that aren't necessarily accurate, like not just the clouds look like sheep, but the clouds are sheep. You know, I see sheep crossing the sky. So you can be fanciful, and you can leave the metaphor out and just say the image is what you actually see. You know, I had a poem, I don't remember it now, but my daughter was swimming with this woman who was very old, and the old woman was kind of looking at us. And I remember thinking to myself, I think she sees us as looking at her as old. And so in this poem, my daughter throws a sneaker, a shoe into the pool. She didn't. And the pool grows into a stone boat, and it is Sharon, you know. So you take this image and you just go off with it. And poetry can that way, can be fanciful and just take your ideas. They don't have to be coherent. They don't have to go to the English teacher. They can just be from the heart. So, yeah, right. And then some, yeah. All right, I'll do a couple of poems. No, and because you are a publisher as well. Yeah. So have you ever also come across with this question, why I'm publishing poetry, whether it is benefiting mankind or human civilization in some way? Did you ever, because obviously sometimes, I'm not sure whether you come across like this, but whatever we do, we try to search for the meaning as well, whether I'm publishing poetry books one after another, and this is an artwork. This is perhaps the reflection of supreme, extreme level of artwork. But why I'm doing it? Is it bringing any benefit for mankind or yes, any individual? Well, if you look at it, yes. Why poetry? You're not going to necessarily become a millionaire, but Poems are what the imam or the priest or the rabbi says. It's in the old books. These are poems. The old teachings are poems. The old stories around the campfire 1,000,000 years ago, before we're even fully human, whatever were first words, these would have been songs, and then they would have been poems. They would have been just storytelling. They would have been just the beginning and the chants from the heart. So I do think that poetry in that way is for each other. It is an art. You know, we don't paint a painting to become wealthy sometimes. Maybe if you're lucky. Right.
So many thanks for your insightful view. Very insightful view. Many, many thanks. Yes. I like the let us go question. ahead. I really like the Very cool. question because I can't prepare and I have to just answer it. And I'm really glad for the question, actually. It is funny because, you know, Kaysher, sometimes I think to myself, poems? Really? Why? You know, but I don't write essays. I don't write novels. I'm a poet. I'm a poet. Exactly. Then I'm going to do, because I started and I was the first or one of the early poets, I didn't know how long I should be going. So I did 2 short poems. So now you're going to get longer ones. This one is one I wasn't going to necessarily do, but I will do now. And it really is my love of the Caribbean and also just as an anthropologist, sometimes you look back at what they want you to go see as a tourist and you think, really? I don't want to see this. So this is called Sugar Plantation. And it was written in the Santo Domingo in the Dominican Republic. Dragonflies rise, a mob beyond imagining in my lawn-doctored suburbia, reciting even one is cause for joy and pointing. This rushing flood of ancient insects stops me, gazing open mouth at a bug of luck, of myth, of beauty. The Conference of Anthropologists has just finished gawping and snapping bad photographs of the sugar mill, half restored, half still charred and smashed. We have heard about the triangle trade, sugar making, this insular, self-sufficient city of such production with smithy, workshop, slaves, sugar farm contained behind one tall wall. We will reboard our air-conditioned bus and saunter past more shanty shacks of tin and wood to view more rubble, half restored, half still charred and smashed, and park here, aside a curious family crowding the tiny porch of their windowless box. And I don't want to go, reluctant to gawk and snap cheap shots of historical shame, plod carelessly off my air-cooled bus, my camera a home or 6 months' pay. Reluctant to pass ribcage dogs, but I do, and join the other educated gapers peering into brick-lined pits that boiled up sugar and rebellion, that simmered cane, despair, and instigated war, and I snap away at all of it. As 10 miles away, a swarm of ancient flies with long, thin thorax, translucent rainbow thrumming wings rise suddenly from never-mown grass and tumble through the blue Caribbean sky. Now, back to the 2 poems I was going to do at this section, and it's about children. When I was teaching before the lockdown, I was not an anthropologist teacher and not a lecturer, but this time I'm teaching special needs students who are autistic. They're about 12 or 13 years old. They're young teenagers, and they're in school and they're mainstreamed, but you have to keep them on task, right? And you grow to learn to love these children, you really do. And a lot of times they try these gimmicks to get you off task. They keep asking you the time or whatever. So I wrote this one just before lockdown. Life is meaningless. No, look at the question again. Please stop kicking the, may I have my pen back? It's 10:15. Don't write on my hand. Don't crumple the, look, let's focus on this task. I know it's boring. I know it only seems meaningless. What? You might use geometry. I did once when I needed to work out exactly how much chlorine bleach to put. It's 10:20. Okay, a circle is 360 degrees. It just is. No, I don't know why. Okay, half a circle is any half. Sure, why not? Draw the line across. It's 10:22. Because you can't. Because you must. They'll just drag you back. You might as well tough it out. Find the one thing you love. Sure you do. Everyone does. It's 10:27. Art? Music? See, you like that. Everybody has something you hate less. No, we have 25 minutes to go. Think of a pizza. Sure, I eat soy cheese. You have? Yes, half. Exactly. That is good.
They're called degrees because they're called degrees. Now try to draw the other half. Excellent. Now draw another circle. This time label, no, you're not dying. 10:45, 10:46, 10:48. No, I'm taking my watch off. Good, that was great. And now it's almost time to, no, don't draw on the desk. Yes, I like you too. Good job. And then I'll just read one more, this section. And this was when I took my daughter out to the goth night at a local club. And I'm sitting there, as you do, you write things down and you're making notes, you know, so I'm watching people and I'm actually writing about them. So the Monster Mash, Saturday night in the goth club. A goth club, if you want to know, you dress up, you know, in gothic and you know, you dress up in an archaic costume and you go out. Vampires and zombies staccato stab their curled claws down, stomp, swing, lunge, snarl. Everybody dance tonight. Years ago, the boy in a cape stealing mom's eyeliner, glaring out beneath his monobrow. Now he is cool. His black cape is in. His hidden werewolf welcomed, even emulated. Where did they go? The nerds and the nobodies who sketched dragons during English and ignored the taunt in school. They are here in the goth club, welcomed by the thumping gloom, lunging to the music. Everybody dance tonight. Punk, pink, ponytails, ripped, jagged leather skirt, bat wings, lacy sleeves. Everybody dance tonight. Years ago, just another nerd who really fancied girls, but also liked their dresses and their lace. Now they are cool. Leather skirts are in. Hidden demon welcomed Vampirella at his side. Where did they go? The geeks and the awkward who wrote stories in tiny letters in the margins of their notes. They are here in the goth club, stomping to the tunes, dancing to their own beat. Welcomed, beloved. Everybody dance tonight. Thank you. Thank you very much, Rose. Wonderful, simply wonderful. Great. Can Mitul read some comments from audience, please? Yep, sure. Jasmine Chaudhary, best wishes. Ujjwal Chakraborty, Zillur One sir. of our friends, social justice campaigner. Many thanks, Jasmine, for watching. One of our wonderful friend, one of the show's panel member, a poet, an art and commercial watching. Then Ujjwal Chakraborty, Zillur sir, অনেক thanks. আরেকটা কবিতা হাসনুহেনার মতন। Abhijit Khandokar, such brilliant insights, wolves within. Rezwanullah Arvi, is her book available online to read or download? Unfortunately, perhaps you have to download, and you're probably mentioning in relation to Nandini's book, and that is available. Kindle edition is available in Amazon, so you have to download from there. Yeah. Then Abhijit Khandokar, such brilliant conversations and recitation, Nandini. Love this one. So he's talking about a particular poem. Koshish Boniko, awesome. Rezwan Mahmood, all are star poets here and exchanging their views spontaneously. I feel proud to see the poets as I am watching the program. I know here personally poet Shamim Shahan, the leading editor of literary magazine Gronthee, and poet Zillur Rahman. Poet T M Kaysher nicely presenting the program. Thanks for the lovely program. Anjana Shen, how lovely. Many thanks, poet Rizwan Mahmood. Rizwan Mahmood is a wonderful poet as well, and perhaps he's the editor of Kaldara. Zillur bhai, am I right in saying this? Yeah, Kaldara was perhaps edited by poet Rizwan Mahmood as well, wasn't it? Rizwan Mahmood Kaldara. He edited Ekolobbo. Ekolobbo. Ekolobbo, right. Okay. Ekolobbo এখন অন্য আরো কাজ করছেন এখন দুপুর লতা Bah. Okay, Mitul, if you kindly continue.
Thank you. Anjuna Sen, how lovely. The salted amlas. Rito Mabho Bhattacharji, felt like I am dreaming. Jofi Shetu, Kumarda, Zillur Bhai, Sebonty, Kobi Kantho, অসাধারণ। শরীফ আহমেদ, গ্রন্থির আয়োজন বিস্ময়কর সুন্দর। Many thanks for your inspiring comments. And like I said before, that helps us, that motivates us to continue with this beautiful series and bringing poets from different corners of the world for the audiences, true poetry loving audiences like you. So let us go back to if that's okay. I need to go to right. So many thanks to those who actually are watching and leaving this beautiful comment and share this live streaming in your timeline. So Kumar Chakraborty, if you kindly unmute yourself, if that's okay, because you are muted at this moment. Yes, Yes, please. thank you. একটা কথা বলতে চাই, আপনি কবিতা, আপনার কবিতা আমি মানে খুব এটা অভিনিবেশ সহকারে পড়ার কবিতা, ধ্যান মগ্ন কবিতা, একটা মগ্ন চৈতন্যের কবিতা আপনি পাঠ করলেন একটু আগে, অদ্ভুত সুন্দর সব কবিতা পাঠ করলেন। এবং আমার ধারণা যারা কুমার চক্রবর্তীর কবিতা পাঠ করতে চান, আমি কিছু কবিতা দেখলাম সম্ভবত বিডি নিউজ 24-এ, ওখানে পাঠ করলাম, আরো নিশ্চয়ই এখনকার যেসব লিডিং লিটল ম্যাগ আছে ওখানে কবিতা পাঠ করা যাবে। বই তো আছেই, যারা বই চান, বই পাঠ করতে চান, তার কবিতার বই পাঠ করতে চান, নিশ্চয়ই বাংলাদেশে তার বইগুলো অ্যাভেইলেবল আছে। এখন আপনার কাছে, আপনি আগে এটা বলেছেন কবিতা কেন লিখেন, তার একটা বিউটিফুল অ্যানেকডোট আপনি দিয়েছেন। কবিতা কেন লিখেন, কবিতার মাঝেই কেন নিজের উত্তরগুলো, নিজের সার্চ গুলো, আপনি সার্চের কথা বলেছেন। আমরা তো একটা অনুসন্ধিৎসার মাঝেই আছি, একটা অনুসন্ধানের মাঝেই আছি, নিরন্তর একটা অনুসন্ধান করে যাচ্ছি। এবং কবিতা কেন লিখি, কবিতা লিখেই আসলে এর উত্তরটা বোধহয় খুঁজি আর কি। আপনার কাছে এখন মানে আগেই করা উচিত ছিল, একটা খুব ছোট প্রশ্ন, এখন কি পাঠ করছেন? এই প্যান্ডামিক তো একটা, it gave us an enormous opportunity as well to look back on us. আমাদের নিজের দিকে তাকানোর একটা সুযোগ তৈরি হলো, এবং অনেক মানে বুকশেলফে অনেক বই আছে, অবহেলা ভরে হয়তো মানে মনে হয়েছে যে পাঠ করব। এখন বোধহয় এই বইগুলোর দিকেও তাকানোর সুযোগ হয়েছে। একদম পুরো বিষয়টা, পুরো প্যান্ডামিকের সময়টা কিরকম কাটছে একটু যদি সংক্ষেপে বলেন। আপনি ঠিকই বলেছেন, অনেক বই আছে যেগুলো পড়া হয়নি পুরোপুরি। তো জাস্ট নাও আমি কিছু বই তো সবসময় প্রতিদিনই পড়ি, তো ও ধরনের বই কিছু পড়ছি বটে। যেমন আপনার অনেকদিন আগের কেনা বই আছে, যেমন হাইডেগারের বিং এন্ড টাইম, যেটা হয়তো পুরোপুরি আমি পড়ে উঠতে পারিনি, সেটা পড়ছি। আর পড়ছি হচ্ছে যে আপনার একটি বায়োগ্রাফি পড়ছি, সেটা হচ্ছে আপনার নিটশে, ফ্রিডরিখ নিটশে। হ্যাঁ, সেটা আগেও পড়া ছিল, নিজে লেখার কারণে সেগুলো পড়ছি। আর বাংলা বই পড়ছি অনেকগুলো, নানা ধরনের বই পড়ছি, কবিতা পড়ছি, প্রবন্ধের বই পড়ছি, চিন্তামূলক লেখাগুলো পড়ছি। তো স্পেশালি জাস্ট নাও I try to read the books of what is actually totally or partially untouchable by me in earlier times. এর মধ্যে আমি বলেছি যে হাইডেগারের বইটি পড়া বাকি ছিল, পুরোপুরি সেটা পড়ার চেষ্টা করছি। এবং আপনার আরো কিছু বই আছে, যেমন আপনার আপনি
পরিবেক্ষণের একটি বিখ্যাত বই আছে দি ক্রিয়েটিভ ইভ্যালুয়েশন, সেটা পুনর্পাঠ করছি, অনেক আগে পড়া ছিল। ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট অথর, you know the Ellen Whittle or the theory of Ellen Whittle, he's famous for this theory. So try again, actually try to read him. বাহ বাহ বাহ। এমনিতে কবিতা কার পড়েন এমনিতে, মানে আমি সুযোগ পেলেই কার কবিতা পাঠ করতে কবিতা, পারেন? বাংলাদেশের কবিতা তো বা বাংলা ভাষার কবিতা মানে আমি বাংলা পড়ছি। ভাষায় বলতে হবে এরকম কোনো না, সেটা পড়ছি। নাই? আর স্পেশালি আমার ফেভারিট পয়েট আছে সারা বিশ্বে, অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। তারপরে টি.এস. এলিয়ট ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট পয়েট, আমি বারে বারে তাকে পড়ি। Another favorite poet is Fernando Pessoa, Portuguese. He's one of my best favorite poets. And another is Octavio Paz and Rilke, just like এরা আরো অনেকে আছে, আমি এগুলো বারে বারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এগুলো পড়ার চেষ্টা করি। বাহ বাহ। So let us go back to your reading. If you kindly read 2 or 3 poems. Would it be in English or Bangla? Both actually. If you kindly read English, English is the best because we have audiences from all across the globe. এবং যদি এটা সম্ভব হয় বাংলাটাও পাঠ করা যাবে, কারণ every language has its own smell. আমি ইংরেজি পড়ছি, প্রয়োজনে বাংলা একটা আলাদাভাবে পড়বো যদি মানে টাইম পারমিটস মি। তার আগে বলছি যে some minutes ago our one of the poet of today's congregation actually has uttered that the enemy of pandemic is invisible. So I try it again in this way, that the creator and the destructor both are invisible. Is it true? Okay. Now I am going to read one of my poem. The name of the poem is Departure. Departure. Take the body there. Put it down slow and soft. Lest the ground should be steered. The clouds have just started becoming invisible. Leaves are also dropping down slow. That's all. Another poem. Can I go for another poem? Please do, please do. This is a poetry platform. No problem. Poetry after poetry after poetry. And I'm sure audiences get steered upon me. Whenever you speak me to stop down, I will be stopped. No problem. No, please do, please. মানে কবিতার মাঝেই বোধ থাকতে চাই, তো বিভোর থাকতে চাই। এই একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে মানে কথাও আসলে কবিতার জন্যই, তো সুতরাং কবিতায় বোধ থাকা, একদম ধ্যানোন্মাদ হয়ে কবিতা শুনতে চাই। আমি বাংলা একটা কবিতা পড়ছি এবার। বাংলা কবিতা, এটার নাম হচ্ছে মেমেন্টো মোরি। Actually the term coined with the Latinist term. In Latin, memento mori, that means death is the destiny. Memento mori. মনে রেখো মৃত্যুই নিয়তি। ডিওনিসুস। শীতকাল জুড়ে জমা হওয়া মদ শেষ হলে মনে রেখো যা তোমাকে ঘিরে রাখে তার হাহাকার ফুটেছিল তোমার আয়নায়। লীলালাস্য চির বিশ্রামের পথে ক্ষীণ ছিল সমগ্র, ছিল মারাত্মক বিসভিউস আর শল্যবিদের গান। তোমার স্মৃতির হাত ধরে যে চেয়েছে স্পর্শের সৌন্দর্য, কোনো কিছু বাড়াবাড়ি নয়। তোমাকে তো ঘিরে আছে শুকনো কাঠের রিজু রেখো। ঘোড়াগুলো উচ্চস্বরে করে গেল আত্মপ্রতারণা। কেবল তারাই পারে চিনে নিতে পথের নির্লিপ্তি।
চরিতার্থতার কথা তুমি জানো ডিওনিসিয়াস, কেননা তুমি বলো পুনরুদ্ধের কাছে নিজেই অচেনা, আরো সে অচেনাতা সর্বস্বের কাছে। তারা তো জানে না নিষ্পন্ন বাস্তব আজ এই দিকে রেখে গেছে বিপর্যস্ত যাপনের সিগনেট। জেনো ডিওনিসিয়াস, জীবন অস্পষ্ট এক স্মৃতিশাস্ত্র, করটি একা অন্তর্মুখে গেয়ে ওঠে হননের গান। এটি বাংলা কবিতা, আমার প্রকাশিত বই একটি কবিতা, মেমেন্টো মোর। আপনার একটু মানে কবিতার বইগুলো যদি আবার একটু বলা যায়, কবিতার বইগুলো ফর দ্য ইন্টারেস্টেড রিডার্স। আমার বই আমি দেখাচ্ছি, আমার একটা কালেকশন আছে, এটা হচ্ছে ইংরেজি কালেকশন। দিস ইজ এন্ড হোয়াট, এটা কি নাম কি, হোয়াটস দ্য টাইটেল অফ দ্য বুক? নামটা হচ্ছে আমার একটি কবিতারই একটি লাইন থেকে, দেন কাম অফ উইন্ড ও সনোরাস চিয়ার। বাহ বাহ। And is this a collection of poems by other poets as well? Translation, nothing else. Oh, translation of your poems, right? Great. Thank you. Let us have another anthology. Oh, great. So let us have another poem. এটা আমার কবিতা সমগ্র, এটা গত বছর বেরিয়েছে। সেখানে আমার মোটামুটি এ যাবত যে কবিতাগুলো লিখেছি সব আমি পরের একটা ইংরেজি কবিতা শুনাই। বাহ, please do. কবিতার নাম হচ্ছে দ্য সি। If you feel soaked in gloom, come here by the side of this silent river. You will feel the sleeps once killed stir in your blood, and you will be able to hear the cryptic voices of the metaphysical sounds. The river too stores the images of the sea. The river too stores the images of the sea, eager context and invisible psychology. We are actually itinerant birds, fetching winter season. When our skin becomes full, death summons us. We go back, but do not prepare the sights into order. So we become masses striking again, and along the obscure front lines of the conflicting source that is not rotating on. If you feel stricken with side effects, it will tell you secretly of the sea that will turn psychologically rife even without its visible presence. Let's see. Thank you. Thank you very much. Many thanks for this beautiful reading. Mitul, if you kindly read some audience's comment. Yeah, sure. Mahmoud Hafiz, nice. Partho Pratim Roy, great. Bornosri Bokshi, Ba. Then Jawhar Hussain, বসে আছি বিশ্বগ্রন্থির আলোয়, সম্মুখে প্রিয় কবিগণ, অভিজ্ঞ ধ্যানে জাগে অগ্নির প্রেমাবেগ, জাগে কবিতার উন্মাদনা বিশ্ব কবিতার দিকে, আজ আমাদের ধ্যানের তীব্র আলোর রশ্মি জেলে জেলে। Jawhar Hussain himself is a poet, a very powerful poet. Many thanks, Jawhar Hussain, for this beautiful comment. He has also written ধন্যবাদ কবি কুমার চক্রবর্তী, কবি জিল্লুর রহমান, কবি রোজ, কবি নন্দিনী, কবি সেবন্তী, কবি T M Ahmed Kaysher, কবি Shamim Shahan. Then Wilfred de Cruz has written, love is the most precious thing that even the poorest man can give. Hello from Philippines. Wow, fantastic. So that shows how what a global platform this is. So someone, perhaps a poetry lover, definitely a poetry lover, and I guess
I guess the one who made comment is a poet as well, and one amazing to know that someone from Philippines watching this session. Many thanks for your beautiful comment. Anyone else? বিভাস রায় চৌধুরী has written কুমারের কবিতা গভীর মনের খেলা নেশা হয়ে যায়। Bivas Rai Chaudhuri himself is a wonderful poet. এখনো ভুলতে পারিনি কিন্তু এমন জন্মাবো গাছেদেরও যেন আঘাত না লাগে। কি অদ্ভুত সুন্দর কবিতা। Bivas Rai Chaudhuri also himself was featured as part of the group. হ্যাঁ কিছু বলছিলেন? বিভাস বন্ধু এর জন্য বললাম বিভাস আমার বন্ধু। একদম and Bivas Rai is also a powerful poet too. Many thanks for your beautiful comment. এবং লিখেছেন কুমারের কবিতা গভীর মনের খেলা। বাহ বাহ। Many thanks. Let us go back to Sebonty Ghosh. Sebonty একটা জিনিস জানতে ইচ্ছে করে কবিদের কাছেই কবি এবং বিজ্ঞানীরা একটু আগে হাইডেগারের কথা একটু বলছিলেন আমাদের কুমার চক্রবর্তী, কিন্তু আমি বিজ্ঞানের একটু জায়গাতে যাচ্ছি। মানে আমরা আসলে কথা দর্শন নিয়ে কথা বলতে পারলে আরো ভালো হতো। দেখি আরেকটা সেশন হয়তো দর্শন, এক্সিস্টেনশিয়ালিজম, ফিনোমেনোলজি এগুলো নিয়ে কথা বলতে চাই, কিন্তু একটা জায়গা আমার মানে জানতে ইচ্ছে করছে যে সঙ্গীতটা পারে, আমরা দেখেছি যে সঙ্গীতটা নানাভাবে আপনাকে এমন গভীর ভাবে আক্রান্ত করতে পারে, যেভাবে বিজ্ঞানের নেশা। শুনেছি যে নিউটন একবার মানে হঠাৎ করে একটা ম্যাথমেটিক্স এর মানে জটিল প্রবলেম সমস্যায় পড়ে যান, তখন তার প্রেমিকার হাতকে মনে হয়েছে সিগারেট, এবং ওখানে উনি আগুন ধরাতে চাইলেন। এবং বিজ্ঞান মানে কবিদের ক্ষেত্রে হয়েছে, দার্শনিকদের ক্ষেত্রে তো এটা বার হয়েছে, দার্শনিকদের বায়োগ্রাফি এগুলো, এবং তাদের নিজেদের কিছু বিউটিফুল অটোবায়োগ্রাফি আছে। এখন এরকম হয় কিনা, এবং সঙ্গীত শুনে আমি প্রায়শ বলি এই কথা যে সঙ্গীত শুনে আমাদের বন্ধু বলেন পণ্ডিত চিরঞ্জীব চক্রবর্তী যে ভাই এমন গান করতে চাই যে বাড়ি ফেরার পথে আপনি অন্য কারোর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে যাবেন, বাড়ি ফেরার পথ ভুলে যাবেন, অন্য বাড়িতে গিয়ে আপনি নক করতে শুরু করবেন। এখন আপনি কবিতা লিখতে লিখতে কি এরকম কোন অভিজ্ঞতা হয়েছে কিনা যে একটা নদী পাড়ে যাবেন, চলে আসছেন অন্য কোনো নদীর মোহনায়, একটা কিছু ভাবছেন, আকাশ নিয়ে ভাবছেন, হঠাৎ করে একটা নদী মাথায় ঢুকে গেল, এরকম মানে উন্মাদ হয়ে যাওয়া আর কি, একদম দিব্যোন্মাদ হয়ে যাওয়া সব ইমেজেস, এরকম কোন অভিজ্ঞতা কবিদের তো হয়ে বটেই, প্রায়শই হয়। আপনার ক্ষেত্রে এরকম হয়েছে কিনা, কবিতা লিখতে লিখতে, কবিতা পড়তে পড়তে এরকম বুঁদ হয়ে গেছেন, বিভোর হয়ে গেছেন? দর্শকদের এই কাহিনীগুলো জানতে, এই কথাগুলো জানতে ভীষণ ভালো লাগবে। কবিতার লেখার প্রক্রিয়াটা এরকম হয় না যে আপনি একটা মানে নেশার ভিতরে পড়ে গেছেন, একটা কবিতা তো আরেকটা একদম কনস্ট্যান্ট এডিটিং, বারবার সম্পাদনা করছেন, বারবার মনে হলো এই শব্দটা জুৎসই হলো না, বারবার মনে হলো যে এখানে ক্রিয়াপদটা ঠিক গেল না, আবার নিজেকে ভাঙচুর করছেন, নিজেকে বারবার করে একটা কনস্ট্যান্ট অনন্ত একটা সম্পাদনা প্রক্রিয়ার ভিতরে জড়িয়ে পড়লেন, তখন এই রিয়ালিটি বিকেম অলমোস্ট ফরগটেন। আপনার কাছে এরকম কোনো অভিজ্ঞতা আছে কিনা যেটা শেয়ার করা যায়? এটা তো দেখছেন নির্মাণ ও সৃষ্টি, কবিতা তো নির্মাণ ও সৃষ্টি। আর for me poetry is a weapon, like Maya Angelou's poetry. I'm very much fond of Farah Farrokhziadeh's poetry, Iranian poet, and the others also, Kurdish poet. তো এটা আমার কাছে যেহেতু একটা অস্ত্র, ওয়েপন, নিজেকে প্রকাশ করা, এবং অবশ্যই জেন্ডার হিসেবে আমার আরেকটা পরিচয় আছে, তাকেও একটা প্রকাশ করা। আমার কাছে অনেক সময় লেখাগুলো এমন কিছু সকলেরই তেমন হয় আর কি, বড় কোনো ঘটনা, বাইরের ঘটনা হতে পারে, আমার কোনো সম্পর্কজনিত কোনো ঘটনা হতে পারে, এরকম সময় একটা ট্রান্স তৈরি হয়, সেই ট্রান্সের মধ্যে কিন্তু অনেক লেখা হয়।
হ্যালো, সেবন্তী ঘোষ শুনতে পাচ্ছেন তো? আমরা কি সেবন্তীকে হারিয়ে ফেলেছি? আমার কথা শোনা যাচ্ছে কিনা? আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ, মিতুল? শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আমরা কি সেবন্তীকে হারিয়ে ফেলেছি? হ্যাঁ, সম্ভবত। সম্ভবত সেবন্তীকে হারিয়ে ফেলেছি। না, এই কথাগুলো কবিদের সঙ্গে আসলে কবিতা যেভাবে শুনতে চাই, এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলো কিন্তু খুব ভীষণ। কবিরা একটা মানে বলছিলেন, কুমার চক্রবর্তী বলছিলেন যে নিটশের বায়োগ্রাফিটা পড়ছেন। এটা স্কিজোফ্রেনিক একটা আইডিয়া, স্কিজোফ্রেনিক কিছু মোমেন্ট তো কবিদের মাঝেই আরো বেশ, সৃষ্টিশীল মানুষদের মাঝে তো থাকে, কবিদের মাঝে আরো বেশি করে থাকে। এটা একটা ক্রমাগত সেবন্তীর ভাষায় নির্মাণ এবং সৃষ্টির মাঝে একটা গোলক ধাঁধায় যখন জড়িয়ে পড়েন, তখন বাস্তবতা, এই যে বাস্তব পৃথিবী, এই পৃথিবীটা তখন আর মানে ওইভাবে তো মানে এটাকে নোটিস করার মতো থাকে না। একটা সৃষ্টির নেশা যখন চেপে যায়। তো এইটা শুনতে যাচ্ছিলাম। এবং আরেকটা খুব সুন্দর বললেন, মায়াঞ্জেলো আমার ভীষণ প্রিয় ফেমিনিস্ট পোয়েট্রির কথা বললেন। খুব ওয়ার্ল্ডের খুব লিডিং ফেমিনিস্ট পোয়েটদের মাঝে মায়াঞ্জেলো আমার নিজেরও ভীষণ প্রিয়। তো সুতরাং সেবন্তী যদি চলে আসেন, সেবন্তীর কবিতা শুনতে চাই। আমি জানি না সেবন্তী কি চলে আসতে পেরেছেন। হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন আপনাকে শুনতে পাচ্ছি, আপনার হ্যাঁ, কবিতা শুনতে চাই। ওয়াইফাই চলে গেছে। ইটস আ কমন থিং। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না দ্যাটস ফাইন, দ্যাটস ফাইন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম আপনার আর কি, কথা, হ্যাঁ ঠিক। এরকম এক এক সময় হয়েছে যে আমি যখন বাংলাদেশ থেকে ফিরে এসেছি, তখন আমার একটা আস্ত বই তৈরি হয়ে গেছে। আমার আনন্দ পাবলিশের প্রথম বইটাই ওখান থেকে ফিরে আসা। একটা দুটো দুটো ধরন, দুটো ঐতিহ্য, দুটো সংস্কৃতির মেলবন্ধন। বাহ, তো এইরকম ট্রান্সে কিন্তু আমার লেখা হয়েছে। আরো একবার হচ্ছে আমার মায়ের বাড়ি বরিশালে। আমি কোনোদিন মনে করিনি যে বাংলাদেশে আমার কিছু আছে, যেহেতু আমরা 47-এই চলে এসেছি, আমার কোনো রকম নস্টালজিয়া নেই, আমার কাছে একটি প্রতিবেশী বাহ, দেশ। কিন্তু যখন আমি বাহ, বরিশালে গেলাম, সেই সময় বাহ, কিন্তু আমার একটা অন্য রকমের অনুভূতি হওয়া শুরু হলো। হ্যাঁ হ্যাঁ তো হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ফিরে আসি এবং সেখানে এসে আমি ফুল ও সুগন্ধ বলে একটি বই বেরোয় আমার এই আনন্দ পাবলিশার্স থেকে। আমার মনে হয় যে আমার নিজের পছন্দের যে দুটো কাজ, এই দুটো কাজই কিন্তু একটা বাংলাদেশে যাওয়ার এবং বাংলাদেশের আমার বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশার ফল। তো বাহ, এই ট্রান্সেই লেখা এই লেখাগুলো। বাহ। না না, এইটাই চাইছিলাম, যে এটা ঘোরের কথাগুলো, কবিদের যে ভিতরে যে ঘোর, এই ঘোরকে নিয়ে তো নানা রকমের অ্যানেকডোট আছে। তো আপনার কবিতায় চলে যেতে চাই একটু সংক্ষেপে। আপনি যেহেতু বললেন বরিশাল আমাদের তীর্থস্থান, সমস্ত কবিদের তীর্থস্থান, কিন্তু জীবনানন্দ দাশের বাড়ি যেখানে, সমস্ত জগতের বাংলা ভাষার সমস্ত কবিদের তীর্থস্থান হলো বরিশাল। একটা নদীর আগুন মুখে একটা নদী ওখানেও আছে, অনেক নদী জানি, তো আছে। আপনার আদি পুরুষের বাড়িতে দাঁড়িয়ে কেমন লাগছিল? একজন কবি তো, বাড়ি তো দেখতে আপনার পাইনি, কাছে কেমন? নদীতে চলে গেছিল। বাড়ি তো দেখতে পাইনি, কিন্তু ওই নদীর হ্যাঁ, তলায়, সন্ধ্যা নদীর তলায় চলে গেছে। শুনছিলাম, হুম, আমরা অনেক কষ্ট করে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। তো হুম, একটা অন্যরকম মনে হচ্ছিল, মানে সেই প্রথম মনে হচ্ছিল যে বাংলাদেশের সাথে আমার কোনো যোগাযোগ আছে। বাহ, বাহ, বাহ। So let us go back to your reading. Sebonty, if you kindly read আহ 3 or 4 poems here. এটা পুরনো কবিতা, আমি একটা পরে বাংলাদেশ বিষয়ে যে লেখাগুলোর কথা বলছি পরে পড়বো। এই লেখাটা একটু পুরনো। হুম, Docks. That girl used to go to the market from the docks. Her sailor husband gifted her imported condoms. These girls live in dark, damp homes that never smelled sunlight. But these marriages have their own terms. The girl sells her petticoat in the market.
No one is really bothered about the children, not even when one sailor replaces another. এটার অনুবাদ হচ্ছে বন্দর। বন্দর থেকে হাঁটতে যেত মেয়েটি, তাকে দিত নিত্য নতুন বিদেশি কন্ডম। পিঠে রোদ্দুর লাগে না এমন সব ঘরে এইসব মেয়েরা থাকে, এইসব বিবাহেও আশ্চর্য সমঝোতা থাকে। মেয়েটি হাটে বিক্রি করে ওর পেটিকোট, শিশুদের মুখচ্ছবি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, এক খালাসির বদলে অন্য খালাসি এলেও না। The next one is in Bengali. প্রথমবার এই বইটি আমার, প্রথমবার বাংলাদেশ থেকে ফিরে এসে আমি অবাক হয়েছিলাম যে দুই বাংলায় একই সময় সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হচ্ছে, অথচ দুটো আলাদা। দু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়। সময় তারিখ এক, ইতিহাস বই ভিন্ন জন, যত তুমি ভাই বলো মন ডাকে কুজন কুজন। কেউ যেন বাস্তবতা, কেউ যেন ইচ্ছা সহ ভুল, এক ঘরে মনসা শীতলা, অন্য ঘরে গাজী সয়ফুল। সময় মিলেছে তবু দোনোজনে আর চোখে চায়, ইতিহাসে পাতিহাস, সত্য কোথা জলে ভেসে যায়। Wonderful, wonderful, Sebonty. You can perhaps read another one if that's okay. But it's in Bengali. Right. বরিশাল। তুমি বললে ম্যাজিক, যা চাইছি তাই নাকি ঘটে যাচ্ছে এবার। কুসুম কুমারী এলেন, নিজে নিজে বড় হতে চাই শুনে ভৎসনা করলেন। তার রাগী অহংকারী ছেলেটি এলো, তার রহস্যময়তায় আক্রান্ত নই দেখে ভীষণ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তাকে এড়িয়ে বেঁচে থাকবো এ তো অসম্ভব। এগিয়ে এলেন জগদীশ বিদ্যাপীঠ, আধো চেনা পায়ে যেখানে প্রথম পা ফেলেছিল আমার শিশু মা। এগিয়ে এলেন বিএম স্কুল, কালীবাড়ি রোড, মহাত্মা অশ্বিনী দত্ত। বৃষ্টি স্নাত খ্রিস্টান পাড়ায় গাবতলায় তখন কাঁঠালের স্তূপ, হাঁসের ত্রস্ত পায় গেড়ি গুগলি। ঘন চেপে বসা সুড়িপথ ছিন্ন করে পাঁচ দুয়ারের জল ভরা ডোবায় তখন ডাহুকের মৃদু পায়ে চমকে উঠেছে খোলসে আর বাগানের নাইট কুইন। এই বিস্তৃত সময় অগ্রাহ্য করে ফুটে উঠেছে চকিতে। তুমি কি বলবে একে, ম্যাজিক না অনিবার্য সেই উল্কা পতন, যখন মহাবিশ্বের সৃষ্টি উন্মাদনায় ভবিষ্য সম্ভব কালো গহ্বরে প্রাণ বীজ বিস্ফারিত হয়। মহাতেজে রেতোপাত করেন সূর্য, আর পৃথিবী তার অনন্ত সন্তান সম্ভাবনায় সে বীজ ধারণ করেন গর্ভে। Many thanks, Sebonty, for this beautiful poetry. And I'm sure audiences are singing with the praise of this haunting verses that you already read. Many thanks again. One of our wonderful friends and a very powerful voice of the early 90s, Mujib Mehdi, wrote, "Your presentation is excellent, Kumarda." So that goes to Kumar Chakraborty's reading. And perhaps we'll have some audiences comment afterwards. Let us go back to poet Zillur Rahman now. Zillur bhai, কি পড়ছেন আপনি এই প্যান্ডেমিকে, during this pandemic? অনেক রকম করছি। এই যে কিছুদিন আগে নিমাইয়ের ম্যাম সাহেব রিভাইজ করলাম। তারপর ম্যাম সাহেব নিয়ে দু লাইন যদি বলতে হয়, ম্যাম সাহেব নিয়ে আপনার কেমন লাগলো? ম্যাম সাহেব একটা মানে আমার কাছে এটা একটা নস্টালজিয়া আছে, কারণ এটা অনেক আগে পড়া। তার যে নস্টালজিয়া এবং নিমাইয়ের যে মৃত্যু হওয়ার পরে আমার এটা একটু আবার পড়ে দেখা।
Acha, that's understandable. আর সম্প্রতি আমি মডার্নিস্ট উইমেন পোয়েট অ্যান অ্যান্থোলজি এই বইটা আমার সম্প্রতি পড়ছি। এটা রবার্ট হাস এটা এডিট করেছিলেন। এখানে বেশ কিছু কবিতা মানে আমাদের আমেরিকান বেসড কিছু পোয়েটদের কবিতা আমি পেয়েছি, ভালো লেগেছে। আর মাথার কাছে প্রায় সময় মসনবি রাখি, মসনবি পড়ছি। এই কোভিড পিরিয়ডে কেন জানি masterpiece by Rumi. Yes. আপাতত এরকমই groundbreaking masterpiece. এর লেখা পড়ে ফেলি। বিশেষ করে অনলাইন পোর্টালে অনেক লেখাই হঠাৎ করে নোটিফিকেশন পেলে ভালো লাগলে আমি একটানে পড়ে ফেলি। এটা একটা আমার অভ্যাস আছে। এখন একদম তরুণদের থেকে কাদের লেখা মানে পাঠ তরুণদের মাঝে, একদম তরুণদের মাঝে বাংলা কবিতায় মানে কাদের লেখা? তরুণ অনেকের লেখায় পড়ি, অরবিন্দ চক্রবর্তীর লেখা পড়ি, হাসান রুবায়ের, আলী ইমরান সিদ্দিকী। এরা কি কবি? এরা কি মানে পিওরলি পোয়েট or they write prose as well? তারপর আমাদের এখানে চট্টগ্রামে কয়েকজন কবির তরুণের মধ্যে পড়ি, সেটা হচ্ছে মুইন পারভেজ, তারপর আছে আমাদের আরো কয়েকজন আছে, মনিরুল মনির আমার চাইতে অপেক্ষাকৃত তরুণ। তারপর মনে করেন যে আরো অনেকেই আছে তরুণের মধ্যে, ওই যে আহমেদ জুনায়েদ সিলেটে। আমি তরুণের কবিতা পেলে সবার আগেই পড়ার চেষ্টা করি, কারণ তরুণদের কাছে নতুন। Is the little magazine movement serving the same purpose, or is continuing like it was in 80s or 90s? I think that movements are a bit lost, because at that time we did not have internet, we did not have these kind of audiovisual medias, and that's why we had to come to a group to publish our writings and to distribute to the others. So to disseminate any idea, we had to get together and to flourish it, we had to remain somehow united. But now there are many sources of publishing our thoughts, our writings. That's why I feel that spirit is somewhat demoralized. Right. So let us go back to your reading, Zillur bhai. If anyone would like to add anything on a Little Magazine movement, you can perhaps add here. Kumar, Chakraborty or Sebonty Ghosh, if you would like to add anything on Little Magazine movement, especially in 80s and 90s, Little Magazine always was the hub of new literature and new voices. And I'm not sure whether it is still going on with this similar ethos, but you can perhaps tell us a bit more. If anyone would like to add anything. Still there are many literary papers. We are getting many literary papers, but it doesn't contain the new voices. Cannot title them Little Magazine because they don't have any they don't have any target, any vision or any philosophy behind this. Writings in a book. Anyone would like to add anything here? Sebonty or Kumar Chakraborty? Right, okay. Let's go back to your reading now. Thank you. আমি ওই একইভাবে প্রথমে একটি কবিতা পড়ছি বাংলায়, তারপর তার একটা ট্রান্সলেশন এভাবে পড়ছি। ঊর্ধ্বমুখী আপেলের দেশে,
ঊর্ধ্বমুখী আপেলের দেশে। হঠাৎ আকাশ কেন এমন হলুদ? হঠাৎ আকাশ কেন এমন হলুদ? ছোপ ছোপ লালের চাদর লেগে আছে গায়ে। বৃক্ষদের দোষ আর কেন দেবে বলো? আপেলেরা ঊর্ধ্বমুখী আজ। যারা অন্যরকম পারে, যারা অন্যরকম পারে তাদের জন্য নিউটনের সূত্র পাল্টে যায়। আপেল কাটার ছুরি কেটে যাচ্ছে প্রেয়সীর বুক, নিটোল চিবুক কোন সুখে। এমন জগৎ নেই অ্যালিসের, এমন পৃথিবী নেই কোনো ধর্মগ্রন্থে। এ তবে নিখিল স্বর্গ নাকি কোনো পাপস্য নরক নিয়ত গুলজার। তোমার কণ্ঠার হাড়ে উৎকণ্ঠা ভেসে ওঠে প্রিয়, আমারও তো ঠোঁটের প্রবলেম। বাবা বাহ, এটাকে আমি ট্রান্সলেট করেছিলাম, in the country of apples uprising, why the sky is yellow all on a sudden, red dyes covered the body as linen. Say, why would you blame the trees when the apples move upwards today? For those who can do somewhat different, Newton's formula changes for them. Knife instead of cutting apple, cuts of lover's chest. Chubby chin, at what happiness? There is no such world in the gloomy wonderland of Alice, nor in the scriptures. Is this then the real paradise, or it's a sinful hell, always cheerful? Your voice is filled with anxiety, dear, me also having the problem at lips. এই কবিতাটি আমার 2018-তে প্রকাশিত ডায়োজেনিসের হারিকেন বইতে ছিল। আরেকটা কবিতার নাম হচ্ছে জীববিদ্যা। তারপর বৃক্ষেরা গেড়ে গেল মাটির গভীরে, তারপর বৃক্ষরা গেড়ে গেল মাটির গভীরে, শেকড়ের দীর্ঘ বাহু প্রসারিত হলো, প্রথিত হলো গভীর অন্ধকারে রসের সন্ধানে। ঊর্ধ্বে প্রশাখার মেলে ধরা হাকরা ক্লোরোফিল টেনে নিল বায়ু। বৃক্ষেরা আর কোনোদিন ডিঙি বাইতে পারল না, মাছ ধরতে পারল না। বৃক্ষরাজি আরো আরো বটবৃক্ষ হয়ে ছায়া ছড়ায় দিল পৃথিবীর বুকে। জিরাফেরা পাতার খোঁজে গলা বাড়াতে বাড়াতে একদিন নিজেরাই দীর্ঘ কাণ্ড হয়ে গেল। হরিণেরা বিচিত্র বুটির চামড়া নিয়ে দৌড়াতে লাগলো প্রাণ ভয়ে, তাদের স্থিরতার বড় শখ। বৃক্ষের নকল করতে করতে একদিন মাথার উপরে ডালপালা গজিয়ে আরো আরো আকর্ষণীয় করে তুলল নিজেদের। আর দেখো, বানর তুল্য যারা ক্ষুদ্র, হৃদয়ে যাদের কোনো সবুজ নেই, বাঘের মোষের মতো শক্তি নেই, হরিণের ক্ষিপ্রতা নেই, বৃক্ষরাজির আড়ালে লুকিয়ে যারা ছুঁড়েছে পাথর, পাথরের অস্ত্র কোনোদিন তামাকে লোহাকে চোখা করে হেনেছে আঘাত, তারা ধ্বংস করতে লাগলো গাছ, মাছ, পশু, পক্ষীকুল, এমনকি ভোরের বাতাস,
নির্মল জল। আমরা তাদের ডাকতে শুরু করি আশরাফুল মাখলুকাত। এখন তারা নিজেরাই নিজেদের হৃৎপিণ্ড খুঁটে খায় ক্ষিপ্রতায়। এই কবিতাটিরও আমি ট্রান্সলেশন করেছিলাম biology. Then the trees deepen into the ground. The long arms of the roots stretched in the deep darkness in search of the juice. The chlorophyll at the uplifted branches pulled the air in. The trees thus never roll the boats, could not go for fishing. The trees grew more and more upwards, became banyan, spreading the shades over the earth. The giraffes went long on their own in search of leaves to raise neck like tall stems of trees. The deers with the skin of the strange herb began to run faster, a great hobby of their steadiness to imitate the tree, one day by making stems on their heads and making it even more attractive. And look, those like monkeys, tiny, those who have no green in their hearts, have no power like the tiger or buffalo, no deer thrift. Those who hide under the trees throw stones at them, sometimes hit with sharpened metals and irons. They begin to destroy the tree, fish, animals and birds, even the fresh air of dawn and the clear water. We started calling them best creatures. Now they are digging their own hearts hurriedly. আরেকটা কি পড়া যাবে? Perhaps we can come back to you again. Okay. At the concluding note, we can have another poem. So many thanks, Zillur Rahman, for this beautiful poetry. Let us go back to Nandini again, and let us listen. Poetry, more poetry, and more poetry, because poetry is the only way to come out of this dark tunnel. And I believe poetry is the only way to rescue the world. Poetry is the only way to find the solace and redemption and the ventilation of heart. So let us, Nandini, let us listen from your reading. And if you kindly tell us briefly why poetry, because I asked everyone, and then, let us ask you the same question. Why poetry? Why we have to listen to poetry, or we have to read poetry? I can only speak, I think, from my own experience. Exactly, that is what we are looking for. Reading a lot of poetry, and I think it became more and more enjoyable the less it became work or academic work. And it's a very strange thing about the way poetry comes to a writer. I think it's a very individual, very intimate sort of a process. Like I think someone else was saying, I could be sitting in a crowded room with lots of people, and a thought could just take off, which later will become a complete poem. So it's really, I think, sometimes it's about being in the right sort of frequency, maybe to receive a poem. I sometimes do think, and I think it'll be true for many poets, that a lot of the things we write seem to be coming sort of through us, not by us necessarily. And that's a very interesting and exciting process, because when someone will ask you later, oh, how did you write this, or why did you write this,
you kind of stumble over your words because sometimes you don't know, you just wrote it because that's how it came to you. So that's why I think poetry, I think it's quite magical actually, at the risk of sounding quite silly, but I do think there is some magic in this. I think that you cannot really put down into reasons and break into sort of a very scientific explanation of how these words come together. All we know is that they do, and our world is better for it. Right. Thank you. Thank The you very poem much. Sure. The poem I wanted to read is called The Men, but actually, if you listen to it a little bit carefully, I think it's more about women. It says, The Men. The men now come to take the boys. They take them all, they take each one, to wield the whips, to grease the guns, to slash, to burn, to have some fun. And mothers sit with white hot rage and lash out with their fire tongues at babies, tugging at their legs. The washing still needs to be done. They know what comes when the fun runs out. And in body bags their men return, and sometimes worse. The men come home forever darkened, forever burnt. Their eyes speak now of wounds unsaid, no matter if they lost or won, and they sit around and bark and snarl. The animal has them, everyone, and lost to women who loved them once, who sang sweet songs of love and lust. And though they have come home to die, their death no longer by the gun, but bit by bit their insides rot, until at last to save there's none, and still the women live and work to mend, to cook, to raise their sons, who too one day will leave their side, no longer boys when they return. Another quick one. Yeah, sure. It's called Two Worlds. It's a bit of an escapist poem. I hope you enjoy it. Two worlds. Should we just let it all go then? Turn deadlines into kites and fly them from hilltops? Should we fling open the windows inside our heads that lets us believe 7 a.m. meetings to discuss a packaging change for toilet paper is normal? As is staring at our screens way past midnight, our blankets drawn up to our chins. Should we feel the earth squelch between our toes, turn the news off, and take our guilt at not being shot dead by a sniper in Palestine and turn it into a song in a made-up language? Should we dance naked in the flames of the world burning as accountants clutch their ledgers to their chest, chanting the Gayatri for salvation? Should we laugh hysterically when asked to be solemn? A great man has died. He touched me in my secret places when I was 10, but he was funny, rich, and he photographed well. Shall I come to you, my beloved, so we can visit abandoned houses in the dead of the night and smoke cigarettes, whispering softly, a little afraid but more alive, in this world of the living in search of the dead? Thank you. Many thanks. Many thanks, Nandini. Again, we are approaching to the end. We'll get the concluding note from each poet. But to be honest, after every session, or before we approach to the end of every session, we feel like sort of, I'm not sure what about you. We feel, although it is in Zoom, but we are missing the live events more tremendously than other time, actually, because this so stupid social distancing is perhaps alienating us in some way, not fully, not entirely. And then we feel to come closer to the poets, embrace each other whenever you all are reading poetry. I feel like sort of I should, after every poem,
After every poem you read, I feel like I have to give you a hug, embrace you, you know. But we are missing these live events, and perhaps through Gronthee's journey, Gronthee, as you know, hosts a wonderful international poetry festival each year. And that would be so lovely to have you all as part of International Poetry Festival, see you, shake our hands to you, and embrace you while listening this haunting, captivating verses of poems. Many, many, many thanks to all poets who joined and who did join in last episodes, who will be joining in future episodes. Let's hope for the best. Let us have all of you as part of the next Gronthee International Poetry Festival, see each other, exchange our views. We couldn't, I personally feel to talk more about philosophical journey of poets, talk about existentialism, talk about phenomenology, talk about other philosophical movements, how it influenced poet's mind actually, and then contemporary books or contemporary thoughts that influence poets. Look forward to have you as part of Gronthee's live event in future. But let us go back to Rose, your concluding note. We are approaching to the end, so if you kindly add your concluding note. If you'd like to read another poem, that's fine by myself. But if you kindly add your concluding note. Well, I guess my concluding note would be thank you very much for organizing this. I've really enjoyed everyone's work. It's been, I think the concluding note actually I will say is this. I've been running a poetry open mic for almost 15 years. We've been meeting every single month. And when this pandemic started, I went, uh-oh. And so I moved it to Zoom. And I've now attended a bunch of events internationally, all over the place. People have come to mine, I've gone to others, and I'm starting a poetry collection called Geography is Irrelevant. Because right now, isn't it? The geography is irrelevant, you know? And last week I heard this amazing poem from this young woman who's in the middle of Virginia somewhere, Richmond, Virginia. Blew my mind. So if anyone would like to send me a poem to be included in Geography is Irrelevant, I'm going to be trying to do that by the end of the summer. So that's pretty much my concluding remark. Right now, the boundaries are gone. And this is the only bittersweet, this is one of the bittersweet gifts that we have from this, because we now have more time for family. My daughter is here. We now have dinner every Saturday. We normally would not have done that, but this every Saturday we have dinner now as a family thing. So that's one of the bittersweet gifts. And another one is I'm hearing poems from poets I never would have heard before, because that is part of the gift of this. And you have to always try and find the gift inside. There's a lot of suffering. There's a lot of people that are now missing cancer treatments, and they've lost their jobs, and they have now a precarious life. And we know, but we can also look for the gifts that are in this. And I think there are some good connections that we now have. Thank you very much for doing this, Kaysher. That's really all I'm going to say at this point, but I've enjoyed everyone's work. A big hug, Rose, my darling. A big, big, big hug. That is what we are missing now. Yes, many. There's that, yes. Exactly. Many thanks for joining. And like I said, look forward for the live event, International Poetry Festival, and have you all as part of this festival, perhaps when we can manage to do someday. This. So let us go back to Kumar Chakraborty. Many thanks, Kumarda, for your reading, beautiful reading, and beautiful poetry you wrote actually. And that is truly redemption for any reader. So many thanks for joining. If you'd like to add your concluding notes. Again, thank you so much. This is what I can say, that if not asked, I know. If you asked me, I know not. This is the great utterance of Saint Augustine, my favorite sentence or something like this.
totally spellbinding session that is going on, but the time is coming close, and what I can say that what is poetry if I knew it? This is a many big riddle for me, actually quite untouchable. Poetry like something the bigness quite untouchable, but we are many our vicinity to touch it. It's a trend towards poetry. It's a journey towards poetry. It's a journey towards life, nothing else. Exactly. So it's not over until it is over. Again, expressing my thanks and gratitude to all of you for conducting and for arranging this kind of session of poetry congregation, and my fellow great poets of today's session. I am not mentioning the name. From my side and from my country, again expressing my soulful thanks and gratitude for being with us, and we are all together and we will be all together. That's my Exactly. just moments feelings towards you. Thank you so much. Good night and have a good dream. Many thanks. Many thanks. Let us come back to Sebonty Ghosh. If you kindly add your concluding note. Sebonty, if you kindly unmute yourself, you are muted in this moment. Yeah. Am I audible? Exactly, you are. Am I audible? Yes, please. Exactly, you are. Yes, you are audible. সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান, আর সবসময় আমাদের বন্ধু কুমারের কথা শোনার জন্য আমরা বসে থাকি। কুমারের কথা শুনতে পাওয়া একটা আমার কাছে একটা খুব বেশ বড় ব্যাপার, সেটাও শুনতে পাওয়া গেছে। চমৎকার সব কবিতা শুনেছি, আপনাদের অজস্র ধন্যবাদ। আমি একটা ছোট কবিতা পড়ে শেষ করে দিচ্ছি। Please do. It's Travels, Ottawa. I have started walking since the morning, crossing each road in the chilly wind, Broad Street, Wellesley, Plymouth. The ruins of East Europe had to seek refuge in the corners of the city. Beggars in bus stops, stark naked bodies lying on subways. So many white bodies in so much misery. I remember my mother, our matrimony, tall, fair, and beautiful. Mongoloids, black Americans, brown-skinned people coming out of the bus, sharp and blunt noses, blue, black, green eyes, in such diverse palette, hues, heights, and hairs, are afloat like colorful balloons. Clouds like cotton candy is gathering over the city. The moist air sees the flight of several withered leaves, resembling flowers. The road seems to absorb the traveler's fatigue and ours that have come from Kerala, Kashmir, or Manipur, ours that have arrived from Bengal to construct an India out here, ours that proclaim to be one and only one. Thank you. Many thanks for joining. Like I told you, look forward for the live events. এবং এটা এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং যেন আমাদেরকে দূরে সরিয়ে না নেয়, আমরা যেন আবারও একদম করমর্দন করতে পারি, বুকে জড়িয়ে ধরতে পারি। এটা লুক ফরওয়ার্ড করছি এই দিনগুলোর জন্য। আমি জানি হয়তো এটা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো, তো সুতরাং লুক ফরওয়ার্ড করছি। আর অসংখ্য ধন্যবাদ। কবিতা আজকে আমি এটা শোনার সৌভাগ্য হলো, আমাদের দর্শকরা যারা, তাদেরও শোনার সৌভাগ্য হলো। কি চমৎকার একটা কবিতাময় সময় কাটলো। অসংখ্য ধন্যবাদ সেবন্তী, আপনি যুক্ত হলেন, এবং for your beautiful reading. এটা that is a pleasure. That is kind of quite redemptive to be able to listen your reading, your poetry.
আশা করছি এখন এই দুই তিন বাংলা, এটা তো তৃতীয় বাংলা, আমরা লন্ডন থেকে মানে this event is being hosted from London. So এটা একটা মানে একটা কথা শুরু হোক, কবিতা পাঠ করার একটা সুযোগ, কবিতার আদান প্রদান গুলো কিভাবে করা যায়, সফট কপিজ থাকলে কবিতার বইয়ের এই সুযোগগুলো হতে হবে। এই কবিতাগুলো শুনলাম, শোনার পরে কিন্তু একটা we are being tempted as well to read more. So এবং এই কবিতার আদান প্রদানটা কিভাবে করা যায়, এটা একটা বলে রাখলাম আজকের কবিদের। যদি সফট কপিজ থাকে কবিতার, তাহলে এটা ভীষণ আনন্দের হবে যদি কবিতা পাঠ করা যায়, বা হার্ড কপিজ গুলো কিভাবে পাঠ করা যায় এখানে লন্ডনে থাকলে পরে লন্ডনে নিয়ে আসা যায়, এ নিয়ে এটা অ্যামাজনে আছে, আনন্দ পাবলিশার্সে আমাজনে আছে। বাহ বাহ বাহ, ও দ্যাটস গ্রেট, দ্যাটস ফ্যান্টাস্টিক, গ্রেট, থ্যাংক ইউ। আমরা এরপরে জিল্লুর রহমানের কাছে যাচ্ছি। অসংখ্য ধন্যবাদ জিল্লুর রহমান, আপনি যুক্ত হলেন আজকে। যদি আপনি একদম শেষের দিকে একটা কবিতাও পড়তে পারেন, আর if you kindly add your concluding now. Thank you. Actually, it's a great pleasure for me to be with Gronthee, with all the elegant poets, and it's a great job you have done. I appreciate and I thank all the poets and all the organizers, especially Kaysher and Shahan. You are my friends, and to me, you could find that I always think of my past. I find myself in my past, my early lives. I find out myself. That's why you have got Hasnu Hena Oma. That's why you have got that flute. So now I am again finishing with a small poem, but I don't have English translation of this poem. This is শেকড় কোথাও তবু গেঁড়ে থাকে স্মৃতির ভেতর। আসলে আমার যে পৈতৃক গ্রামের বাড়ি, সেটি আর আমাদের দখলে নেই, আমাদের হাতে নেই। তো ফলে একদিন আমি সেই গ্রামের বাড়ি দেখতে গিয়ে এই তার যে ভগ্ন দশা দেখে আমার শেকড়ের যে টান, সেখান থেকে আমার এই কবিতাটা লিখেছিলাম। এটা দিয়ে আমি শেষ করছি। শেকড় কোথাও তবু গেঁড়ে থাকে স্মৃতির ভেতর, এক খণ্ড ভূমি নিয়ে মস্তিষ্কে পীড়ন অর্থহীন। জমির মালিক সব ছেড়ে দিয়ে চলে যায় একদিন অনন্তের বিবর্ণ আহ্বানে। স্মৃতির উঠোনে আজ যেটুকু জমির ঘ্রাণ লেগে থাকে, সে কেবল প্রসারিত প্রতি ক্ষণে ক্ষণে। একদিন বেতপাতা বাঁশির ভঙ্গিতে গেয়েছিল, আমের আঁটিতে ভেপু নিযুত বছর ধরে স্মৃতির সঞ্চয়ে। এই তো পুকুর পাড়ে খেজুর গাছের সিঁড়ি, পিছলে পিছলে পড়ে যাওয়া গ্রীষ্মের দুপুর। ধান ক্ষেতের আল ধরে দৌড়ানোর দুরন্ত বিকেল, চালের ফুটোর ফাঁকে রোদ্দুরের ভোর ধেয়ে আসে। এত সব শেকড় বাকড় ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে, বাংলা ঘর ভেঙে গেছে, ভেসে গেল ঘটি বাটি সংসারের খাট, প্রখর মগজে যেন গেঁথে থাকে রঙিন শৈশব। হালদা নদীর ধারে পোনা মাছ ভিড় করে নেচে ওঠে পৃথিবীর প্রতিটি প্রহরে অযুত বছর ধরে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ অল। অসংখ্য ধন্যবাদ। Many thanks for joining. We are coming back to Nandini. If you kindly add your concluding note, and if you'd like to read any poem, that is fine as well. Sure. I just want to say today, it's been an absolutely wonderful experience. And some of the themes that are sort of woven through in terms of boundaryless and borderless and roots and going back to
you know, the past and all of that, I just wanted to share something with the group. My great-grandfather was also a poet, Rajanikanto Sen, born in Bangladesh. And Wow. I think somewhere he would be smiling in the stars to see me do this event with all the Rajanikanto Sen, Panchakavi Rajanikanto Sen. Wow. So he's Nandini, you didn't mention that too. You didn't mention that. I think all the sense kothao lataye pataye connect. He's my great grandfather, and he would be truly, I think, happy to see how the borders have disappeared at this event. So that's very precious to me, and that makes this event even more meaningful for me. To end, I just wanted to read a very tiny poem. It's called The Patchwork Quilt. We are unfinished threads of a million thoughts, unknotted at the ends, an open-ended story that weaves and bleeds and bends. This patchwork quilt you've stitched with me of all the things we've spoken will warm cold hands on a wind-swept night and soothe what's nearly broken. So a little poem of hope at the end. Thank you. Thank But you so much. Did you ever try singing your great-grandfather's? That is my father. He had the voice for it. Is it? That's good news. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Right. Let us come back to Shaheen Mitul. Many, many thanks, Shaheen Mitul, for all of your support, relentless work from behind the scene. Many, many thanks again. And if you'd like to add your concluding notes. Thank you. Simply great to have you all as part of the Gronthee's Facebook Live concert series, 100 Poets Around the World for Love. What a spontaneous flow of feelings, emotions, and love we have witnessed today. To me, love is about demonstrating integrity through celebrating our differences. And Gronthee's vision is to create harmony and show integrity by bringing together poets from different parts of the globe. Thank you so much for being part of this initiative. Thank you. Thank you. Let us come back to Shamim Shahan, if you kindly add your concluding note. The editor of the Gronthee, one of the architects of Gronthee's platform. Many thanks, Kaysher. Just let you all know that poems which have been read and will be read as part of this series are getting published in our next publications. Thanks to poet Zillur Rahman, poet Sebonty Ghosh, poet Rose Jiu, poet Nandini Mehra, and poet Kumar Chakraborty, also Shaheen Mitul. Thank you, T M Ahmed Kaysher. Stay safe. Thank you. So many, many, many thanks. I can't express how I'm feeling now. I'm sure our audiences are feeling a bit relaxed after listening such a magical verses of poetry. And I'm sure you have something to ruminate this memory while you are on your own after this session. So many, many, many thanks. Please stay tuned. This session will be. Thank you. Will be. Thank you. The next session will be on this the next Saturday, 4 p.m. as you know, and then also as you know, Gronthee has started a conversation series with the contemporary philosophers, contemporary filmmakers, poets all around the globe. So we managed to have a conversation with one of the finest interpreters of Indian cinema in the world, Gautam Ghosh, Buddhadev Dasgupta, and post-war Bangladeshi cinema filmmaker Murshidul Islam, Tanvi Mukammal, some journalists, Shailesh Ram,
an Uruguayan poet, Ichabaran, Roberto Ichabaran. So many, many poets and many, many philosophers, contemporary philosophers will be the part of this conversation series. So please stay tuned and have a wonderful rest of the evening. Good night to all of you. Stay safe. Thank you very much. Bye. Thank you. Good night. Good night. Yeah. Right. Many thanks.